Yeah. So, hello all. Welcome to the very second batch of DevOps and AWS. So, thanks for joining, and hope you will be having a very good time for the session. So, before we get started, let's have some sort of agenda before we get started. So, initially, we will be covering about my professional journey and experience, and like what are the areas that I have been working on, and what are my capabilities. And apart from that, you might be hearing there is a huge demand for DevOps and AWS. So we'd be looking at that in terms of the practicality. So why there is such demand for DevOps, and why people are uh, trying to upskill in this particular area. And then in order to get familiar with the DevOps and AWS cloud technology. So we would be needing a roadmap. So like how are we going to work for the coming 2.5 months, and like what are the plan projects we are going to have. So we'll have a discussion around that. So there I will try to give you the detailed and the very granular uh, idea about how are we going to learn about the different tools available on DevOps, and also on cloud, AWS cloud. And apart from that, then we'll also agree on one of the generalized timings. So currently, like it's going to be a very limited batch. So we'll be having a max of 4 to 5 people. So like as per the convenience of everyone, let's agree to one common timeline so that we would be connecting every day. So yeah, so that's the agenda for today. And to get started, so yeah. So to introduce myself, so my name is Nagaraj Kusa, and I'm currently working as an consultant at one of the MNCs based out in United States. So like I have been working as a consultant application developer for almost like close to 3 years till date, and I have an expertise in working with backend technologies like Java and Spring Boot. And apart from that, I also have an expertise working with Stack, which is Mongo, Express, React, and Node.js. So, and apart from that, like since the last 1.5 year, so I was most particularly working on the DevOps and AWS area. So this has been my favorite area. So I thought of uh, enhancing my skills, and so today I'm here. So going ahead, I'm going to share whatever the experience I have got till date. So and till date, like I have an experience working with different clients, like who are in the e-commerce domain, and also in the finance and the banking domain. So like I have worked with their very core systems, and we will be discussing about the discussing everything from the perspective of an application developer, and also the cloud engineer, and also the DevOps engineer. So like I will try to put as much as possible, so that once you go out of this particular training, you should be able to crack an interview very easily. And in case if you are targeting to crack some certification on AWS, so then in that scenario also you should be able to crack that. So this is the assurance or the guarantee that I can give you from my side. So yeah, like till date, I have given trainings on DevOps and AWS, and later on I uh, conducted trainings on Java and Spring Boot, and this is the third batch which I am dealing with. So yeah, so that's all about me. And to get into the AWS and DevOps, so generally I prefer to deliver the content in both English and Telugu as well. So like whatever the content I deliver here, so it is going to be very basic English, and like wherever it is necessary or wherever it is becoming too complex, so I would be using Telugu as well. So I think Telugu would be more comfortable for everyone. So I would be using Telugu as well. So like language barrier should not be the problem to learn something. So that is what I strongly believe. And yeah, to start with, so yeah. So generally, this is one of the most common terms. So which is Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, so Alibaba Cloud, DigitalOcean. So these are some of the top brands in the domain of cloud computing. So you might be hearing all of these terms one or the other way. So if you are a resident of Hyderabad, obviously you would have seen this on the boards of Amirpet or near the Mindspace areas. So
like people would be saying like we teach these in this particular domain and we teach these tools. So that sort of things you would be seeing. And among them, so one of the most popular clouds is the AWS cloud. And there are other alternatives as well, something like Google and Azure, which are from Google and Microsoft. So like in this particular training, we would be more restrictive and more focusing on AWS, which stands for Amazon Web Services. And I will also tell you the reason why we are going to pick only Amazon Web Services when compared to the other cloud providers. So that also we'll discuss. So ఎందుకు అని అంటే జనరల్‌గా మీరు ఎక్కడైనా చూస్తే యూ వుడ్ బి ఏబుల్ టు జనరల్‌గా మీరు చూసినప్పుడు ఎక్కువ మనకు కామన్‌గా వినిపించేది ఏంటి అనంటే డిఫరెంట్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అనమాట. సో ఇండియాలో అయితే ఎక్కువ మంది యూజ్ చేసేది ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ అలానే మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ అనమాట. సో ఇండియాలో ఉన్న ఇండియా నుంచి ఆపరేట్ అయ్యే మెజారిటీ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఈ 2 క్లౌడ్స్‌నే ప్రిఫర్ చేస్తాయన్నమాట. సో చాలా రేర్‌గా డిజిటల్ ఓషన్, అలీబాబా అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్‌కి ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పీపుల్ టెండ్ టు ప్రిఫర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ అజూర్. సో మనం ఇంకా ముందుకెళ్తున్న కొద్దీ లైక్ మనం నిజంగా ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? సో అక్కడ ఇంకా వేరే బెటర్ ఆల్టర్‌నేటివ్స్ ఉన్నాయి గదా! సో వాటన్నిటికంటే మనం ఇదే ఎందుకు నేర్చుకోవాలని జెప్పి సో విల్ హావ్ ఎ డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ ఓవర్ దేర్. అండ్ we'll have a detailed discussion over there. Yeah, is the audio visible now? Can you hear me now? Is it the problem with everyone or just only one or two guys here? So I think, yeah, can someone please confirm with any reaction or any message on the Zoom chat? Or like, okay, can able to hear. Thanks. Thanks for the confirmation. So, yeah. సో ఇదన్నమాట. అండ్ దెన్ గోయింగ్ అహెడ్, సో లైక్ వీ హ్యావ్ అదర్ టెక్నాలజీస్. సో నార్మల్‌గా క్లౌడ్ అనే కాకుండా మనకి బయట మార్కెట్‌లో వీ హ్యావ్ సెవెరల్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ లైక్ బిగ్ డేటా, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, బ్లాక్ చైన్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ జనరేటివ్ ఏఐ అని చెప్పి మనకి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈ టెక్నాలజీస్ అన్నిటిలో కూడా మనకి మనం వీటన్నిటిని పక్కన పెట్టి మనం ఎందుకు అంత ప్రయారిటీ ఇచ్చి ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్‌ని నేర్చుకుంటున్నాం అంటే లైక్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద పర్టిక్యులర్ రీజన్. సో ఏంటంటే, సో మనం ఇప్పుడు ఏవైతే చూస్తున్నామో వాటెవర్ ది కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీ వి హావ్, సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ పర్టిక్యులర్‌లీ లిమిటెడ్ టు ఫ్యూ ఆఫ్ ది డెమోగ్రాఫిక్ లొకేషన్స్. సో బేసిక్‌గా ఏంటి అనంటే, ఈ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రెజెంట్ మార్కెట్‌లో బూమింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకి యూఎస్ అండ్ అలానే యూకే ఈ డెమోగ్రాఫిక్ రీజన్స్ మాత్రమే రిస్ట్రిక్ట్ అయి ఉన్నాయన్నమాట. ఎందుకు అనంటే మేజర్ రీజన్ ఏంటి అనంటే, సో కంపేర్డ్ టు ఎనీ అదర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్, సో యూఎస్ లేదంటే యూకే ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ నేషన్స్ అనమాట. సో ద మేజర్ థింగ్ ఆర్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ దే హావ్ ఈస్ లైక్ దే హావ్ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్. సో అక్కడ వాళ్ళకి డబ్బులు తెచ్చుకోవడం గానీ, లేదంటే ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్స్‌ని ఫైండ్ చేయడం గానీ చాలా ఈజీ అనమాట. సో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. లెట్స్ సే లైక్ మీకొక ఐడియా ఉందని అనుకుందాం. మీరు ఏఐని బేస్ చేసుకొని ఏదైనా చాట్‌జిపిటీ లాంటి ఒక ప్రొడక్ట్‌ని బిల్డ్ చేస్తున్నామనంటే, సో మీ ఐడియాతో మీరు ఇన్వెస్టర్స్‌ని ఇంప్రెస్ చేస్తే, సో దే విల్ ఫండ్ యూ యాస్ మచ్ యాస్ దే క్యాన్. సో కొన్ని కొన్ని సార్లు దే గో బియాండ్ దేర్ లిమిట్స్ యాస్ వెల్. సో అంతలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. బట్ వెన్ కమింగ్ టు ఇండియా, సో ఇన్ ఇండియా వి జనరల్లీ డోంట్ ఫైండ్ ఇన్వెస్టర్స్ దట్ ఈజీలీ. సో అదనమాట అక్కడికి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్. సో ఈ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకి యూఎస్‌లోనే ఎక్కువ ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేస్తా ఉంటారనమాట. సో ఇట్స్ లైక్ ఇండియాలో కూడా రీసెర్చ్ గ్రో అవుతుంది. బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో మనం అక్కడ ఏదైతే టెక్నాలజీ ట్రెండింగ్‌లో ఉందో, సో అదే టెక్నాలజీ ఇక్కడ ఇండియాలో ట్రెండ్ అవ్వాలంటే లైక్ దేర్ విల్ బి ఎ టైమ్ గ్యాప్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ టెక్నాలజీ, సో మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఏదైతుందో టెక్నాలజీ, సో ఇది 2015, 2016 ఆ టైంలో అరౌండ్ ఒక 7, 8 ఇయర్స్ బ్యాక్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు యూఎస్‌లో. అండ్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ లాక్‌డౌన్ మేబీ కోవిడ్ తర్వాత అరౌండ్ 2021, 2022, సో ఈ టైంలో మన దగ్గర ఈ టెక్నాలజీ భూమిలోకొచ్చిందనమాట. సో ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ దిస్. సో యూఎస్‌లో ఉన్న టెక్నాలజీ ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలనంటే, సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ రీజనబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. సో అందుకోసం అని చెప్పి ఏదైనా టెక్నాలజీ మార్కెట్‌లోకొచ్చిందనంటే, దానికి నేర్చుకోవడానికి పీపుల్ షుడ్ బి రెడీ. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు నేర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేయడానికి వాళ్ళకంటూ కొన్ని ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ఉండాలి. సో అదంతా ఏం లేకుండా వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ వి కాంట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ అవుట్‌పుట్. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్ వై వి ఆర్ ప్రిఫరింగ్ టు లెర్న్ AWS and DevOps rather than the other technologies. So if you feel
if you feel like you have a deep enthusiasm, or if you are too passionate about the other technology, you can try it. But అన్నిటికంటే ముందు యూ మస్ట్ బి ఫెమిలియర్ విత్ వన్ ఆఫ్ ది అదర్ టెక్నాలజీ. సో ఎందుకు అనంటే, లెట్స్ సే యూ మైట్ బి వర్కింగ్ విత్ సమ్ పర్టిక్యులర్ కంపెనీ ఫర్ ద లాస్ట్ 2 ఇయర్స్. సో మీరిప్పుడు ఒక కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీకి స్విచ్ అవ్వాలనంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు బి మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ టెక్నాలజీస్. సో మీరు ఫస్ట్ ఒక టెక్నాలజీ పైన 2 ఇయర్స్ వర్క్ చేసి ఉంటారు. మేబీ బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీ అయితేనేమో జావా స్ప్రింగ్ బూట్ పైన, లేదంటే మన్ స్టాక్ పైన. సో ఏదో ఒక దాని పైన వర్క్ చేసి ఉంటారు ఆల్రెడీ 2 ఇయర్స్. సో మీకు ఆ ఎక్స్‌పర్‌టైజ్ ఉంది. సో మీరు స్విచ్ అయ్యేటప్పుడు మీ ఆ ఎక్స్‌పర్‌టైజ్‌ని పెట్టుకొని మీరు స్విచ్ అవ్వచ్చు. ఆ తర్వాత మీకు ఏదైనా టెక్నాలజీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిందనంటే, దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ దట్ పర్టిక్యులర్ టెక్నాలజీ. సో అలానే లెట్స్ సే మీరు ఒక 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏదైనా దేంట్లో ఒక పర్టిక్యులర్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు లెట్స్ సే మీకక్కడ ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ అనిపించలేదు. లేదంటే మీరు మీ ప్రిఫరెన్స్ తగ్గట్టుగా మీకు ప్రాజెక్ట్స్ రాలేదు. సో అలాంటి టైంలో మీరు ఏదైనా ఒక ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటే, సో ఆ టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకొని మీరు కంపెనీస్‌ని ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చనమాట. సో అలాంటి టెక్నాలజీని చూజ్ చేసుకున్న వాటిలలో వి షుడ్ బి వెరీ వైస్. అండ్ ఎక్కువ మంది రికమెండ్ చేసేది ఏంటి అనంటే, సో నీకు నార్మల్‌గా నువ్వు సీఎస్ఈ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచి కాకపోయినా, లేదంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచైనా, మెకానికల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచైనా ఎవరైనా ఉంటే, సో వాళ్ళకి ఎక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేసేది ఏంటి అనంటే డెవాప్స్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అన్నమాట. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అనే కాదు. సో జనరల్లీ దే ప్రిఫర్ యూ విత్ టు గో విత్ డెవాప్స్ అండ్ ఎనీ అదర్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ. సో ఎందుకు అనంటే, యూ టేక్ ఎనీ అదర్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో అక్కడ మీకు సింటాక్స్ తెలిసుండాలి. ఆ తర్వాత ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఉండాలని తెలిసుండాలి. తర్వాత లాజిక్ బిల్డ్ చేయడం రావాలి. సో అవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. వెన్ కమింగ్ టు డెవాప్స్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్, సో ఇక్కడ మీరు నిజంగా థింక్ చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని చెప్పి అయితే చాలా తక్కువ ఉంటదనమాట. సో వి ఫాలో ఏ ప్రిన్సిపల్ కాల్డ్ యాస్ లో కోడ్ ఆర్ నో కోడ్ అనమాట. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి అనంటే, సో చాలా మినిమలిస్టిక్ కోడ్ రాస్తా ఉంటాము. అండ్ ఎట్ సమ్ టైమ్స్ మనం రాయాల్సిన కోడ్ చాలా మినిమలిస్టిక్ ఉంటదనమాట. సో దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ థింగ్ that is the only difference between any other technology and DevOps. So that is why ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మీరు ఏ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా గాని, సో వాళ్ళందరికీ ఇన్వైట్ చేసేదే డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ అనమాట. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ రీసెంట్‌గా 2020లో చాలా ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న టాపిక్ ఏంటి అంటే జనరేటివ్ ఏఐ. దాంట్లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే చాట్‌జీపీటీ. సో చాట్‌జీపీటీ ఇట్ కేమ్ ఇన్ 2023 జనవరి. సో దీనికంటూ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే అరౌండ్ 2014లో మిడ్ ఆఫ్ 2014 వాళ్ళు దీనికోసం అని చెప్పి అన్ని స్టార్ట్ చేశారు. సో అప్పుడేమైంది? సో దే కుడ్ సీ ది అవుట్‌పుట్ ఆర్ దే కుడ్ బిల్డ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్టర్ 10 ఇయర్స్. ఆల్‌మోస్ట్ క్లోజ్ టు ఎ డికేడ్. సో ఇంత టైం పట్టిందనమాట. సో అక్కడ ఏంటి అనంటే డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. డేటాని గ్యాదర్ చేసుకున్నాక దాన్ని ట్రైన్ చేయాలి మోడల్స్‌ని. మోడల్స్‌ని ట్రైన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఒక ప్రొడక్ట్‌ని రిలీజ్ చేయాలి. సో ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటదనమాట. సో అదే మీరు డెవాప్స్‌లో ఉండేదుంటే, సో మీరిక్కడ కోడింగ్ అనేది మీకు ఆల్‌మోస్ట్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయన్నమాట. అండ్ ఏదన్నా ఆహ్, అన్ని అంటే అసలే లాజిక్స్ ఉండవని గాదు. సో దేర్ విల్ బి సమ్ లాజిక్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ మైన్యూట్. సో దానికి చాలా కాంప్లికేటెడ్ మైండ్ పెట్టి లేదా థింక్ చేయాలనైతే ఏముండదు. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ సింపుల్ అనమాట. వెన్ కంపేర్డ్ టు అదర్ టెక్నాలజీస్. సో మై సెల్ఫ్ ఆహ్, డెవాప్స్ అనే కాకుండా లైక్ ఐ యామ్ వెరీ మచ్ ఫ్యాసినేటెడ్ అబౌట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్. సో బ్లాక్ చైన్స్ ఇవన్నీ ఎలా వర్క్ అవుతాయంటే దే వర్క్ ఆన్ ది కోర్ సిస్టమ్ కాల్డ్ యస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ అనమాట. సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్‌లో వి రైట్ సమ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. మేము ఒక ఏదైనా సిస్టమ్‌ని బిల్డ్ చేయాలంటే వి రైట్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. జనరల్‌గా మనం ఏ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని రన్ చేసినా గాని దానికొక మెట్రిక్ ఉంటదనమాట. సో ఆ మెట్రిక్ ఏంటి అనంటే ఆ సాఫ్ట్‌వేర్ ఎంత కాంప్లెక్స్ అని ఎలా మెజర్ చేస్తారనంటే దే టేక్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, ఎల్ఓసీ అని అంటాం దాన్నే. సో అదే ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ డెవాప్స్‌కొచ్చేసరికి సో ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదనమాట. సో ఎందుకు అనంటే ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్. సో అదేంటి అనంటే మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్‌కి ఒక కన్సోల్ ఉంటదనమాట. ఆ కన్సోల్‌లో మనకి లెట్స్ సే మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఉంటది. లెట్స్ సే AWS.comలోకెళ్తే మీరు, సో దేర్ విల్ బి ఎ బిగ్ డాష్‌బోర్డ్. అండ్ ఆ డాష్‌బోర్డ్‌లో లైక్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ 500 ప్లస్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్. సో ఆ సర్వీస్ అన్నిటి కూడా లెట్స్ సే మీరేదన్నా డిఫరెంట్ ఒక సర్వీస్‌ని యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటే, సో దానికి మీరు రాయాల్సిన కోడ్ ఏముండదు. సో జస్ట్ మీరు ఏదైతే అన్ని డాష్‌బోర్డ్ పైన డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్‌లా ఉంటాయన్నమాట. వాటన్నిటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అంత సింపుల్‌గా ఉంటదన్నమాట ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోవడం. అలా గాకుండా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆటోమేషన్‌కెళ్తారు. సో అదేంటి అనంటే నాకిలా మాన్యుయల్‌గా క్రియేట్ చేయడం నచ్చదు అనుకున్నప్పుడు దే గో ఫర్ ఆటోమేషన్. సో ఆటోమేషన్‌కెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చాలా మినిమలిస్టిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తారనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ వై పీపుల్ ప్రిఫర్ టు గో విత్ DevOps అండ్ ఎనీ అదర్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ వెన్ కంపేర్డ్ టు ది అదర్ టెక్నాలజీస్ దట్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఆహ్, ఐ స్టార్టెడ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కోర్స్. అండ్ లైక్ దీని మోటో గూడా సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు చార్జ్ యూ మోర్ అని జెప్పి అలా కాన్సెప్ట్ అయితే ఏం లేదు. సో ఇట్స్ మోర్ లైక్
like I am a full-time employee with working with some of the MNC company, and I have some other works to do. So parallelగా ఇది చేస్తున్నాను. So this is kind of a freelancing for me, and this is not a top priority for me as well. సో జస్ట్ టు బీ క్లియర్ విత్ ద టర్మ్స్ ఇలా చెప్తున్నాననమాట. అండ్ యాహ్! సో ఇఫ్ యూ అండ్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ద కాంటెక్స్ట్. సో జనరల్‌గా మనకి ఇప్పటివరకి మనం డెవాప్స్ క్లౌడ్ గురించి చూసుకున్నాము. అండ్ అక్కడ ఏం చూసామంటే వేరే టెక్నాలజీస్‌తో పోల్చుకుంటే, సో వెన్ వి కంపేర్ ఎనీ అదర్ టెక్నాలజీ విత్ ది క్లౌడ్, సో వై ఆర్ వి లెర్నింగ్ ఇట్? సో అది చూసాము. తర్వాత దెన్ విల్ ట్రై టు సీ వై ఆర్ వి గోయింగ్ టు లెర్న్ డెవాప్స్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్. సో ఇట్స్ బేసికల్లీ ద షార్ట్ ఆన్సర్. సో జనరల్‌గా మనకి 1950స్‌లో దే స్టార్టెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దిస్ చిప్స్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ ప్రింటింగ్ లైక్ దట్ ఈస్ ద టైమ్ దే స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ ది కంప్యూటర్స్. సో జనరల్‌గా 1950స్‌లో దే స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ ది సిలికాన్ చిప్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ది సిలికాన్ చిప్స్. అండ్ ఆ తర్వాత ఆ టైంలో వాళ్ళకి 1 ట్రాన్సిస్టర్ మాత్రమే ఉండేదనమాట. అండ్ లేటర్ ఆన్ ఇన్ 1960స్, 1970స్ అండ్ అలా టైమ్ ఒక్కొక్క డికేడ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ, సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ మోర్ ఇన్నోవేటివ్‌లీ అండ్ పీపుల్ కేమ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ద డేటా మోర్ ఎఫెక్టివ్‌లీ అండ్ స్కేలింగ్ ద సిస్టమ్స్ టు ఎ వెరీ మినిమలిస్టిక్ వన్. సో లెట్స్ సే 1960స్‌లో 1960స్, 1970స్‌లో ఎప్పుడైతే ఐబీఎం వాళ్ళు లేదంటే వేరే కంపెనీస్ వాళ్ళు మార్కెట్‌లోకి వాళ్ళ దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన కంప్యూటర్స్‌ని రిలీజ్ చేశారో, సో ఇట్ వాస్ ఆల్‌మోస్ట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఎ రూమ్. సో అండ్ ఆ స్టేజ్ నుంచి ఈవెన్ ఇన్ 2020స్, సో వీఆర్ ఇన్ కరెంట్లీ ఇన్ 20స్. సో ఆల్‌మోస్ట్ ఒక 60 ఇయర్స్‌లో ఇప్పుడు ఎలా ఎవాల్వ్ అయిందంటే, సో వీ కుడ్ సీ మ్యాక్ బుక్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ థిన్ యాస్ పాసిబుల్. సో ఎలా అంటే దే వుడ్ బి లెస్ దెన్ అన్ ఇంచ్. సో జనరల్లీ ఇంచ్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ 2.5 సెంటీమీటర్స్. సో దానికంటే తక్కువ విడ్త్‌లో ఉండేలాగా వి హావ్ సిస్టమ్స్ టుడే. సో దట్ మీన్స్, సో జనరల్‌గా ఈళ్ళు ఎందుకు బిల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చారనంటే, సో ఇట్స్ బేసికల్లీ అబౌట్ ది కాస్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది సైజ్. సో ఎవరైతే సిస్టమ్‌ని ఎంత తక్కువగా బిల్డ్ చేస్తే, సో అంత ఎఫిషియెంట్‌గా ఉంటదనమాట. సో దట్ ఈస్ వై పీపుల్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ మోర్ ఇన్నోవేటివ్‌లీ అండ్ దే స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ దే స్టార్టెడ్ కమింగ్ విత్ డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ అండ్ ది హార్డ్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్. సో జనరల్‌గా ఒక కంప్యూటర్‌ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే, సో ఆ కంప్యూటర్ కంటూ కొన్ని హార్డ్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే కీబోర్డ్, అలానే దాంట్లో ఇంటర్నల్‌గా వర్క్ అయ్యే సీపీయూ. సీపీయూలో విల్ బి హావింగ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ మళ్ళీ. సో వీటన్నిటిని ఎవరైతే తక్కువ తీసుకొని బెటర్‌గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారో, సో దే విల్ బి స్టాండింగ్ ఔట్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో అలా అని చెప్పి ఇలా తీసుకుంటూ వచ్చారనమాట. అండ్ జనరల్‌గా ఇఫ్ యూ సీ అరౌండ్ 1980స్, సో 1980స్, 1990స్‌లో, సో ఆ టైంలో ఐబీఎం వాళ్ళు గాని, ఐబీఎం వాట్సన్ అని చెప్పి ఒక సూపర్ కంప్యూటర్‌ని లాంచ్ చేశారు మార్కెట్‌లోకి. సో అలానే దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని, ఆ టైంలో ఏం చేశారనంటే, అప్పుడప్పుడే సాఫ్ట్‌వేర్ బూమ్‌లో ఉంది కాబట్టి, సో ఆ టైంలో వాళ్ళు ఏం చేశారనంటే కొత్తగా కొన్ని సిస్టమ్స్‌ని తీసుకొచ్చారు. సో దే కాల్ ఇట్ యాస్ సర్వర్స్ ఎట్ ద టైమ్. అండ్ ఆ సర్వర్స్ వాటిని టెక్నికల్‌గా ఏమనేదనంటే ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్స్ అనేది. సో ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్స్ అనంటే బేసిక్‌గా ఆహ్, ఏంటి అనంటే నా దగ్గర ఒక సర్వర్ ఉంటది. సో లెట్స్ సే నేను ఒక పర్టిక్యులర్ ఆఫీస్‌లో వర్క్ చేస్తున్నాను. సో ఈ ఆఫీస్‌లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, ఈ ఆఫీస్‌లో నాకంటూ ఒక సర్వర్ ఉంటదనమాట. అండ్ ఈ సర్వర్ పర్పస్ ఏంటి అనంటే, సో ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ థిస్. సో ఆ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్న సాఫ్ట్‌వేర్స్ అన్నేవైతే ఉన్నాయో, సో అవన్నీ కూడా ఈ ఆన్ ప్రిమైస్ సాఫ్ట్‌వేర్ రన్ అవుతాయనమాట. అండ్ అలానే ఆఫీస్‌లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళ పర్సనల్ డీటెయిల్స్, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో, సో అదంతా కూడా ఇదే సర్వర్‌లో స్టోర్ చేసుకునేదనమాట. సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ పుట్టింగ్ దేర్ ఓన్ ఆన్ ప్రిమైస్ సర్వర్స్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఇంటూ థాట్. సో ఆన్ ప్రిమైస్ సర్వర్స్ అంటే బేసిక్‌గా మనం ఇందాకే చూసుకున్నాం కదా! సో ఒక చాలా కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ అనమాట. అండ్ జనరల్‌గా మీరు ఆహ్, ఆహ్, ఐ డోంట్ గెట్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ ఎగ్జాంపుల్. సో జనరల్‌గా అయితే ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్స్ లాగుంటాయనమాట. దే ఆర్ లైక్ ది కంప్యూటర్స్. సో, అవి కూడా ఒక రూమ్‌లో స్టోర్ చేసి ఉంటాయనమాట. అండ్ దే విల్ బి పెట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఏసీస్. సో, వాటన్నిటిని కూడా మెయింటైన్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఏసీస్ పెట్టి రన్ చేస్తా ఉంటారనమాట. అండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దోస్ సిస్టమ్స్ ఈస్ బేసికల్లీ టు స్టోర్ సమ్ డేటా. అండ్ ఆ డేటాని అలా స్టోర్ చేసి యూజ్ చేస్తా ఉంటారనమాట. అండ్ దానివల్ల లైక్ 1980స్‌లో అంతా బానే ఉంది. సో, దట్ వాస్ అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఫైన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ గోయింగ్ వెల్. అండ్ లేటర్ ఆన్ 1990స్, 2010స్‌లో వచ్చేసరికి, సో, అప్పటి వరకు అంతా బానే ఉంది. అండ్ ఆఫ్టర్ 2010 అప్పుడేమైందంటే, సో, ది ఇంటర్నెట్ రివల్యూషన్, లైక్ జనరల్‌గా ఇంటర్నెట్ రివల్యూషన్ అనేది స్టార్టెడ్ అరౌండ్ 2000. సో, ఇనిషియల్‌గా అంత ట్రెండ్ అవ్వలేదు. బట్ లేటర్ ఆన్ అరౌండ్ 2010 ఆ టైం తర్వాత ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో, సో, అది భూమిలోకొచ్చిందనమాట. సో, అంతకంటే ముందు అరౌండ్ 2000s వి గాట్ సమ్ డాట్ కామ్ బబుల్. అండ్ స్టార్టింగ్ ఎవరు ఇంటర్నెట్‌ని నమ్మలేదు. సో, లేటర్ ఆన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఎవాల్వింగ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ ఇన్ 2000,
సో ఇట్ బికేమ్ వన్ ఆఫ్ ది వండర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ఇట్ బికమ్ ఎ వెరీ ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీ. సో ఆ టైంలో ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ వచ్చిందో, సో ఇంటర్నెట్ వచ్చినప్పుడు పీపుల్ స్టార్టెడ్ అంతకుముందు ఎలా ఉండేదంటే, సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ మై ఫ్రెండ్ హూ ఈస్ స్టేయింగ్ ఇన్ యూఎస్. సో మా ఫ్రెండ్ ఒకడు యూఎస్‌లో ఉన్నాడు. నేను వాడితో కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే పీపుల్ యూజ్డ్ టు రైట్ లెటర్స్ ఆన్ ది పేపర్స్ అండ్ దే యూజ్డ్ టు పోస్ట్ ఇట్. సో అలా ఉండేది. అండ్ ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ రివల్యూషన్ వచ్చిందో ఇన్ 1990స్, 2010స్‌లో, సో ఒక్కొక్క డికేడ్‌కి ఒక్కొక్క ఇంప్రూవ్‌మెంట్ చూసుకుంటూ వచ్చిందనమాట. అండ్ 2010లో కంప్లీట్‌గా బ్రేక్‌ఔట్ అయిపోయింది. సో ఇట్ వాస్ లైక్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ వెరీ ఎక్స్‌టెన్సివ్‌లీ అరౌండ్ 2010స్. సో ఆ టైంలో ఏంటి అనంటే యూఎస్‌లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్‌కి లెటర్స్ రాయకుండా పీపుల్ స్టార్టెడ్ సెండింగ్ మెసేజెస్ ఆన్ డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా సైట్స్. సో ఆ టైంలో మనకి డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా సైట్స్ ఉన్నాయి గదా! సో సంథింగ్ లైక్ యాహూ, ఫేస్‌బుక్ ఇలాంటి కొన్ని సోషల్ సైట్స్ ఉన్నాయి. సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ మెసేజింగ్ మోర్ అండ్ మోర్. అండ్ లేటర్ ఆన్ అదే ఇంటర్నెట్ రివల్యూషన్‌ని బేస్ చేసుకొని లేదంటే ఇంటర్నెట్ బూమ్‌ని బేస్ చేసుకొని సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ లాక్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. సో అలానే మనకి అదే టైంలో ట్విట్టర్, తర్వాత ఫేస్‌బుక్ అలా ఎవాల్వ్ అవ్వుకుంటూ వచ్చాయన్నమాట. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఉందో యూట్యూబ్. సో ఇట్ వాస్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ అట్ దట్ మూమెంట్. సో జనరల్‌గా ఈ యూట్యూబ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, సో వాళ్ళు 2007లో బిల్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ అది యాక్చువల్‌గా పబ్లిక్ అటెన్షన్ ఎప్పుడు గ్రాబ్ చేసిందనంటే, ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2013, 2014. సో ఆ టైంలో జనాల అటెన్షన్ మొత్తం డిఫరెంట్ వాటి మీద షిఫ్ట్ అవుతుందనమాట. షిఫ్ట్ అవుతా వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ వేర్ ది ఇంటర్నెట్ హాస్ బ్రోక్ ఔట్ అండ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఇట్ వెరీ ఎక్స్‌టెన్సివ్‌లీ. అండ్ పీపుల్ యూజ్ చేస్తున్న కొద్దీ సో వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్న కొద్దీ డేటా గూడా చాలా ఎక్స్‌టెన్సివ్‌గా జనరేట్ అవుతుందనమాట. లెట్స్ సే ఇనీషియల్‌గా ఎప్పుడైతే యూట్యూబ్ వచ్చిందో మేబీ ఇన్ 2000స్. సో ఆ టైంలో ఒక్కరు ఒక వీడియో అప్‌లోడ్ చేసేది. అండ్ ఒకరు ఒక వీడియోని అప్‌లోడ్ చేస్తే లెట్స్ సే హి ఈస్ ఎ కంటెంట్ క్రియేటర్ అండ్ హి హాస్ అప్‌లోడెడ్ వన్ వీడియో. అండ్ ఆ ఒక్క వీడియోని దేర్ యూజ్డ్ టు బి సీ లైక్ 1,00,000 మంది చూసేది. అండ్ అలానే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 2015. సో 2015లో ఏమైందంటే 2010లో చేసే ఒక కంటెంట్ క్రియేటర్ ఇక 10 మెంబర్స్ అయ్యారనమాట. సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ 1,00,000 పీపుల్ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ దిస్ కంటెంట్. అండ్ ఇన్ 2023, 2020స్ సో ఈ టైంలో ఏమైందనంటే, సో దేర్ ఆర్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ కంటెంట్ క్రియేటర్స్ దెన్ ద వ్యూవర్స్. సో అలా అయిపోయిందనమాట. సో లెట్స్ సే ఆహ్, ఏదైనా ట్రిప్‌కెళ్లారంటే సో దే స్టార్టెడ్ టేకింగ్ ఎ వ్లాగ్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ అప్‌లోడింగ్ ఇట్ ఆన్ టు యూట్యూబ్. అండ్ అలానే లెట్స్ సే సంబడీ ఈస్ టీచింగ్ సంథింగ్ ఇన్ స్టాన్‌ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ. దే యూజ్డ్ టు టేక్ ఎ వీడియో అండ్ దే యూజ్డ్ టు అప్‌లోడ్ ఇట్ ఆన్ యూట్యూబ్. సో అలా అని చెప్పి పీపుల్ స్టార్టెడ్ అప్‌లోడింగ్ డిఫరెంట్ వీడియోస్. అండ్ అలా అంతకుముందు ద వీడియోస్ యూజ్డ్ టు బి సమ్‌వేర్ లైక్ 100 ఎంబీ, 200 ఎంబీ అలా ఉండేది. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ది టుడేస్ వరల్డ్. సో మనం ఏదైనా వీడియో తీసాం మొబైల్‌లో అంటే సో ఇట్ వుడ్ బి ఎ హై క్లారిటీ రిజల్యూషన్. సో అది ఈజీగా ఒక 500 ఎంబీ టు 1 జీబీ వరకు తీసుకుంటదనమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ ది ఎవల్యూషన్. సో అప్పుడు ఎక్కడో మనకి 100, 200 ఎంబీ ఉండేది. అది జస్ట్ 1 మెగా పిక్సెల్, 2 మెగా పిక్సెల్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ది కరెంట్ డే వరల్డ్ ఇట్స్ లైక్ 128 మెగా పిక్సెల్. సో ఏమైంది? సో యాస్ లాంగ్ యాస్ ది రిజల్యూషన్ హాస్ బీన్ ఇంక్రీజింగ్. సో అలానే స్టోరేజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉందన్నమాట. సో అప్పుడేమైందనంటే, మనకి ఇంతకుముందు ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో వాటన్నిటికి కూడా చాలా లిమిటెడ్ మెమరీ ఉంటదన్నమాట. సో లిమిటెడ్ మెమరీ ఇన్ ద సెన్స్ ఎవ్రీ ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్ వుడ్ బి హావింగ్ సమ్ 1 టీబీ ఆఫ్ డేటా, 1 టీబీ ఆఫ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఆర్ 2 టీబీ ఆఫ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అలా ఉంటదన్నమాట. అండ్ లేటర్ ఆన్ ఆహ్ ఎప్పుడైతే ఇలా చాలా మంది అప్‌లోడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారో, సో ఇట్ వాస్ ఎక్సీడింగ్ దేర్ కెపాసిటీస్. సో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న స్టోరేజ్ కెపాసిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో అవన్నీ కూడా ఎక్సీడ్స్ అవుతా వచ్చాయన్నమాట. అండ్ లేటర్ ఆన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్స్‌ని అప్‌గ్రేడ్ చేయడము. అప్‌గ్రేడ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అప్‌గ్రేడ్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ బిజినెస్ పడిపోయి, మళ్ళీ యూజర్స్ పడిపోవడము అలా జరుగుతా ఉండేదన్నమాట. సో ఇలాంటి సిట్యుయేషన్స్ అన్నీ చాలా వస్తుండేవి. అండ్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అప్‌గ్రేడ్ చేస్తున్నారు, లేదంటే డీగ్రేడ్ చేస్తున్నారో అలాంటి టైంలో వాళ్ళకి కాస్ట్, అలానే సెక్యూరిటీ అండ్ అలానే మెయింటెనెన్స్ ఇలా చాలా కన్సర్న్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వై పీపుల్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ మోర్ ఇన్నోవేటివ్‌లీ అండ్ దెన్ ఇన్ లేటర్ ఆన్ 2005, 2010 పీపుల్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది అదర్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ విచ్ ఈస్ అన్ ఆల్టర్‌నేటివ్ టు ది ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్స్. దట్ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ ది క్లౌడ్ టెక్నాలజీ. సో జనరల్‌గా వాళ్ళకి చాలా ఛాలెంజెస్ అనిపించినాయన్నమాట. అండ్ వాళ్ళేమనుకున్నారంటే సో ఆన్ ప్రిమైస్‌లో వాళ్ళెప్పుడైనా గాని ఒక అప్‌గ్రేడ్ చేసినప్పుడు గాని, లేదంటే వాళ్ళ దగ్గరున్న స్టోరేజ్ కెపాసిటీని డిగ్రేడ్ చేసినప్పుడు గాని, సో ఆ టైంలో దే యూజ్డ్ టు స్పెండ్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ అండ్ అలానే దే యూజ్డ్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ అప్‌గ్రేడేషన్ అండ్ డిగ్రేడేషన్ ప్రాసెస్‌లో సో వాళ్ళకి చాలా సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ కూడా ఉండేవన్నమాట. సో ద ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ ద డేటా ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అలా ఉండేదన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వై పీపుల్ థాట్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్‌లీ అండ్ దే స్టార్టెడ్ థింకింగ్ అబౌట్ అన్ ఆల్టర్‌నేటివ్ ఫర్ దిస్ ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్స్ అండ్ దే హావ్ కమ్ అప్ విత్ ద టర్మ్ కాల్డ్ as క్లౌడ్ టెక్నాలజీ. సో క్లౌడ్ టెక్నాలజీ అంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ది
రిమోట్ టెక్నాలజీ. సో, క్లౌడ్ టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకొని ఏమేమి చేయొచ్చనంటే, సో, దేర్ విల్ బి వన్ ప్రొవైడర్. సో, ఇప్పటివరకు ఎలా ఉండేదంటే, లెట్స్ సే ఒక విలేజ్ ఉందనుకుందాం. ఆ విలేజ్‌లో 100 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకుందాం. సో, 100 మెంబర్స్‌కి 100 డిఫరెంట్ సర్వీస్ ఉన్నాయనుకుందాం. ఆర్ ఎల్స్ లెట్స్ సే వి ఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ ఈ హైదరాబాద్‌లో 100 డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకుందాం. సో, 100 డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న క్లయింట్ డేటాని అలానే వాళ్ళ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని అలానే లేదంటే ఇంకొంచెం సీక్రెట్ లేదంటే సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తంని ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సర్వర్స్‌లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సర్వర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్స్. సో, 100 కంపెనీస్ దగ్గర 100 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సర్వర్స్ అంటే ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్స్ అనమాట. సో, దే హావ్ 100 డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. సో, దీనివల్ల ఏమవుతదంటే, సో, కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ సిస్టమ్స్‌ని అప్‌గ్రేడ్ చేద్దాం అనుకున్నా గాని ఎవరిది వాళ్ళే చేసుకోవాలి. నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ దెమ్. అండ్ అలానే వాళ్ళ సిస్టమ్స్‌ని వాళ్ళు ఏదన్నా ఫాల్ట్ వచ్చి రిపేర్ చేద్దాం అనుకున్నా, దే విల్ హావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది మెయింటెనెన్స్. అండ్ అలానే ఎవరైనా హ్యాక్ చేసినా లేదంటే ఆహ్, అనుకోకుండా డేటా బ్రీచ్ అయినా గాని, దే ఆర్ ద వన్ హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో, ఇలాంటి అన్ని కన్‌స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో, ఇలా కాకుండా సమ్ పీపుల్ కేమ్ అండ్ దే థాట్ లైక్ సో, 100 కంపెనీస్ 100 సర్వర్స్‌ని మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టము. అండ్ దాన్ని మెయింటైన్ చేయడము, సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ చూసుకోవడం కూడా చాలా కష్టము అని చెప్పి దే స్టార్టెడ్ ఎ టర్మ్ కాల్డ్ యాస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో, దీని మీనింగ్ ఏంటి అనంటే, సో, దేర్ విల్ బి వన్ వెండర్. సో, ఒక ప్రొవైడర్ ఉంటాడు ఆర్ ది వెండర్ దేర్ విల్ బి. వాడేం చేస్తాడంటే వాడి ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనంటే, సో, ఈ 100 కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న 100 సిస్టమ్స్‌ని, 100 సర్వర్స్‌ని రిప్లేస్ చేయాలన్నమాట. సో, హౌ ఈస్ హి గోయింగ్ టు రిప్లేస్ ఈస్ వాడేం చేస్తాడంటే వీళ్ళందరూ 100 సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, అవన్నీ వాడి దగ్గర పెట్టుకుంటాడు. పెట్టుకొని సో, ఎవరికైతే ఏదైతే అవసరం ఉంటదో లెట్స్ సే ఒకరు డేటాని స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. లేదంటే ఒకరు డేటాని రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. లేదంటే ఒకరు స్టోరేజ్‌ని అప్‌గ్రేడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో, ఇలా అని చెప్పి వాళ్ళెవరు ఏం చేయకుండా నేనేం చేశానంటే వాళ్ళ దగ్గర సిస్టమ్స్ మొత్తం నేను తీసుకొని నా దగ్గర పెట్టుకుంటాను. పెట్టుకొని ఎవరికైతే ఏదైతే అవసరం ఉంటదో సో, వాళ్ళు దాని నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చనమాట. సో, దీనివల్ల ఏమవుతదంటే ఈ 100 కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో, వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అలానే సెక్యూరిటీ గురించి గాని వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో, వాళ్ళకేదైనా కావాలి అనంటే నా దగ్గరికొస్తే సో, నా సర్వర్ నుంచి తీసి వాళ్ళకిచ్చేస్తాననమాట. సో, దిస్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఇట్ ఈస్. సో, టు టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో, లెట్స్ సే ఐ రిమెంబర్ లైక్ వెన్ ఐ వాస్ ఇన్ ది లోవర్ స్కూల్ స్టాండర్డ్స్. సో, జనరల్‌గా సండే నైట్స్ మూవీ ప్లే చేసినప్పుడు పీపుల్ యూజ్డ్ టు ఆహ్, ఆహ్, కాపీ ద మూవీస్ ఫ్రమ్ పెన్ డ్రైవ్స్. జనరల్‌గా క్యాసెట్స్, సీడీస్ నుంచి, డీవీడీస్ నుంచి అలానే పెన్ డ్రైవ్స్ నుంచి ఒక 2, 3 స్మాల్ క్లాసెస్‌కి కాపీ చేసి ప్లే చేశారనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్‌లో. సో, లేటర్ ఆన్ ఆహ్, వాళ్ళేం చేశారనంటే, సో, మన దగ్గర ఒకటే పెన్ డ్రైవ్ ఉంది. సో, ఈ పెన్ డ్రైవ్‌ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ దగ్గర కాపీ చేసి చేయడానికి చాలా టైం పడుతుందని చెప్పి, సో, వెన్ ఐ వాస్ ఇన్ లైక్ ఆహ్, 10థ్ క్లాస్ ఆర్ 9థ్ క్లాస్. సో, అప్పుడు వాళ్ళేం చేశారంటే, దే అప్‌లోడెడ్ ఇట్ దే అప్‌లోడెడ్ ది ఎంటైర్ మూవీ ఆన్ టు ది గూగుల్ డ్రైవ్. అండ్ గూగుల్ డ్రైవ్ నుంచి డైరెక్ట్‌గా ప్లే చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో, ఇఫ్ యూ టేక్ ది క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్. సో, జనరల్‌గా మనం చూసే వాటిలల్లో ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ అయితుందో, సో, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్. సో, జనరల్‌గా మనం ఏం చేస్తున్నాము, సో, ప్రీవియస్‌గా మనం ఏదైనా డేటాని మన ఫ్రెండ్స్‌తో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటే, సో, సో, మన ఫ్రెండ్స్‌తో డేటాని షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు, మనం ఏం చేసేదంటే పెన్ డ్రైవ్స్‌లో షేర్ చేసుకునేది. అండ్ లేటర్ ఆన్ అలా కాకుండా మనం డైరెక్ట్ ఏదైనా డ్రైవ్‌లో అప్‌లోడ్ చేసి వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇస్తే వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారనమాట. సో, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కరెంట్ ట్రెండ్. అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద రీసెంట్ డేస్ సో ఆహ్, జనరల్‌గా మీ ఫ్రెండ్స్‌కి ఏదైనా షేర్ చేద్దాం అనుకున్నా గాని, సో, యూ కుడ్ షేర్ ఇట్ డైరెక్ట్‌లీ. ఆహ్, కొంతమంది ఇంకొంచెం టెక్నికల్‌గా ఏం చేస్తారంటే, దే అప్‌లోడ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ టు ది క్లౌడ్ అండ్ దే విల్ డైరెక్ట్‌లీ గివ్ ది యాక్సెస్. సో, క్లౌడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ అండ్ ది గూగుల్ డ్రైవ్. సో, ఇలా అన్నీ గూడా. సో, ఇప్పుడు మనం చూసిన సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, ఇవన్నీ గూడా క్లౌడ్ పైన రన్ అవుతాయన్నమాట బేసిక్‌గా. సో, లెట్స్ సే యూట్యూబ్ అనేది ఉంది, హాట్‌స్టార్ ఉంది, జియో సినిమాస్ ఉంది. సో, ఇవన్నీ గూడా వాళ్ళేం చేస్తారంటే బేసిక్‌గా వాళ్ళ సాఫ్ట్‌వేర్స్ మొత్తంని గూడా క్లౌడ్‌లో స్టోర్ చేసుకుంటారనమాట. స్టోర్ చేసుకొని సో, దే విల్ స్టార్ట్ స్ట్రీమింగ్ ఫ్రమ్ దేర్. సో, దట్ ఈస్ హౌ దే ఆపరేట్. సో, దీనివల్ల ఏమవుతదంటే దే దే డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ది మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. సో, సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్‌లో జనరల్‌గా ఎవరికైనా గాని ఉండే కన్సర్న్ ఏంటి అనంటే ఫస్ట్ కాస్ట్ అండ్ ఆ తర్వాత ఏంటి అంటే సెక్యూరిటీ. సో, కాస్ట్ అంటే బేసిక్‌గా ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ థిస్. సో, నేనేదైనా కొత్తగా అప్‌గ్రేడ్ చేద్దామన్నా, లేదంటే కొత్తగా డిగ్రేడ్ చేద్దామన్నా, లేదంటే నేను ఉన్న వాటిని ఎక్స్‌పాండ్ చేద్దామనుకున్నా గానీ, సో, ఐ నీడ్ టు పుట్ సమ్ కాస్ట్ ఫర్ ద మెయింటెనెన్స్. సో, ఏది చేద్దామన్నా గానీ, ఇట్ విల్ కాస్ట్ మీ సమ్ మనీ. సో, అన్ని కంపెనీస్ కూడా చానా పర్టిక్యులర్‌గా ఉంటాయన్నమాట కాస్ట్ విషయంలో. అండ్ వెన్ కమింగ్ టు ది సెక్యూరిటీ. సో, జనరల్‌గా
ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ అదర్ కంపెనీ, సో లెట్స్ సే ఆహ్, ఆధార్ ఉంది. సో ఆధార్ వల్ల మెయిన్ కన్సర్న్ ఏంటి అంటే సెక్యూరిటీ. సో అదేంటి ఎందుకు అనంటే, సో ఆధార్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, యూజర్ నేమ్, ఆధార్ ఐడీ, ఆహ్, ఆహ్, లేదంటే సిటిజన్ నేమ్, సిటిజన్ ఐడీ అండ్ అలానే సిటిజన్ ఏజ్, ఇవి డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో ఇవన్నీ కూడా ఎవరికీ లీక్ అవ్వకుండా దే విల్ టేక్ ది ఆహ్, టాప్ ప్రయారిటీ ఆన్ థట్. సో ఎవరికైనా గాని మేజర్‌గా ఉండే కన్సర్న్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటి కాస్ట్, ఇంకొకటి సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ అంటే వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు తప్ప మిగతావాళ్ళు ఎవరికీ యాక్సెస్ ఉండొద్దనమాట. సో వాళ్ళు ఎన్ని విధాలుగా ట్రై చేసినా గాని దే షుడ్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఎనీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దేర్ మెయిన్ కన్సర్న్ ఈస్. అండ్ దట్ ఈస్ లైక్ మన కాస్ట్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఏదైతే ఉందో, సో అవన్నీ కూడా క్లౌడ్‌లో అచీవ్ చేయొచ్చనమాట. సో ఎలా అచీవ్ చేయొచ్చనంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో నువ్వు క్లౌడ్ సర్విస్‌ని వేరే వాడి దగ్గర తీసుకుంటున్నావు. లైక్ యూ విల్ బి టేకింగ్ ఎ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ యూ విల్ బి యూజింగ్ ఇట్. అండ్ వాడి దగ్గర వాడి బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో వాడి సిస్టమ్స్‌ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఏంటి అని చెప్పి నువ్వు దాని గురించి వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో సిస్టమ్స్ ఫెయిల్యూర్ అయినా లేదంటే సిస్టమ్స్ వర్క్ అవ్వకపోయినా, సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్‌లీ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ప్రొవైడర్ ఆర్ ది వెండర్. సో వాడు చూసుకుంటాడనమాట. అండ్ అలానే సెక్యూరిటీ ఏదైతే ఉందో, సో లెట్స్ సే మనకి కొన్ని కొన్ని సార్లు మన డేటా బ్రీచ్ అవ్వచ్చు. లేదంటే డేటా హ్యాక్ అవ్వచ్చు అన్న భయం ఉంటది. సో మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటే మన దగ్గర మెయింటైన్ చేసుకున్నప్పుడు, సో ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఐ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అలా కాకుండా ఒక వెండర్ దగ్గరుంటే, సో హి విల్ బి ద వన్ హూ ఈస్ కంప్లీట్‌లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది సెక్యూరిటీ. సో ఇన్ కేస్ ఆ వెండర్ దగ్గర కూడా బ్రీచ్ అయిందనంటే, సో హి విల్ పే ద ఫైన్ ఫర్ యూ. అండ్ ఇన్ కేస్ జనరల్‌గా మీ దగ్గర డేటా బ్రీచ్ అయిందని అనుకుందాం. సో మీ దగ్గర ఒక డేటా ఉంది. ఆ డేటానంతా కూడా మీరు ఒక వెండర్ దగ్గర స్టోర్ చేసుకున్నారు. సో స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు అనుకోకుండా బ్రీచ్ అయింది. సో బ్రీచ్ అయిన టైంలో ప్రతి కంట్రీలో కూడా గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. డేటా ప్రొటెక్షన్ లాస్ అని చెప్పి. సో ఒకవేళ వయలేట్ అయిందనంటే, డేటా బ్రీచ్ అయిందనంటే, సో మీ తరపున ది ప్రొవైడర్ విల్ బి రెడీ టు పే ది అమౌంట్. అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ హి విల్ పే ది పెనాల్టీ టు యూ యాస్ వెల్. సో అలా ఉంటదనమాట. సో దట్ ఈస్ వై ఆహ్, దీస్ ఆర్ ది 2 మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హావింగ్ క్లౌడ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ది ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ జనరల్‌గా ఈ మోడర్న్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో అవి ఎలా ఉంటాయనంటే, సో కరెంట్ ట్రెండింగ్ అంతా కూడా ఏదుందనంటే, సో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ది మైక్రో సర్విస్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇప్పుడు మనకి అమెజాన్ డాట్ కామ్ ఒక వెబ్‌సైట్ ఉంది గదా! సో ఆ వెబ్‌సైట్ ఎలా రన్ అవుతదంటే, సో ఇలాంటి ఒక లాక్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ రన్ అవుతాయన్నమాట బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో. సో లెట్స్ సే మనకి అమెజాన్ డాట్ కామ్ అనేది మనం జస్ట్ ప్రొడక్ట్‌ని చూసుకుంటాము. అండ్ దాన్ని కార్ట్‌లోకి యాడ్ చేసుకొని ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాము. అండ్ ఎట్ ది ఎండ్ వి విల్ బి డూయింగ్ సమ్ పేమెంట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ది ఇంటర్ఫేస్ వి సీ. సో మనం హై లెవెల్‌లో చూసేది ఈ ఫ్లో అన్నమాట. అండ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఏం జరుగుతదనంటే, సో మనకి ఆ ప్రొడక్ట్ కనపడాలంటే, సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ సెల్లర్. సో ఆ ప్రొడక్ట్‌ని ఎవరో ఒకరు ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్ పైన అమ్మాలి. సో అమెజాన్ డాట్ కామ్ అనేది ఇట్స్ జస్ట్ ఎ ప్లాట్‌ఫార్మ్. సో ప్లాట్‌ఫార్మ్‌కి అవతల పక్కన ఎవరుంటారంటే, సో దేర్ విల్ బి సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ రెడీ టు సెల్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్. అండ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ వి ఆర్ ద కస్టమర్స్ హూ ఆర్ రెడీ టు బై ద ప్రొడక్ట్స్. సో ఇది ఉంటదనమాట. అండ్ ఇంకొక సైడ్ ఏముంటదంటే, దే విల్ బి హావింగ్ ది వేర్ హౌస్ సిస్టమ్స్. సో లెట్స్ సే ఒక సెల్లర్ దగ్గర కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. వాడు అమ్ముదాం అనుకున్నాడు. సో అమ్ముదాం అనుకున్నప్పుడు తీసుకొచ్చి వేర్ హౌస్‌లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. అమెజాన్ వేర్ హౌస్‌లో. సో, ఇలా స్టోర్ చేసుకున్న దానికి మన దగ్గర ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏ సెల్లర్ దగ్గర నుంచి ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినాయని చెప్పి ట్రాక్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి కూడా వేర్ హౌస్‌కి కూడా కొన్ని సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఉంటాయన్నమాట. లెట్స్ సే మీరేదైనా షాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు 10 ఐటెమ్స్ లెఫ్ట్, 20 ఐటెమ్స్ లెఫ్ట్, ఓన్లీ 1 ఐటెమ్ లెఫ్ట్ అని మనకి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ చూపిస్తదన్నమాట. సో, అదెలా చూపిస్తదనంటే, సో, ఈ అమెజాన్ డాట్ కామ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఏదైతే ఉందో, సో, ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్ వేర్ హౌస్ సాఫ్ట్‌వేర్ సిస్టమ్స్‌తో ఇంటరాక్ట్ అవుతా ఉంటదన్నమాట బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో. ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనకది చూపిస్తా ఉంటది. అండ్ అలానే కొన్ని కొన్ని సార్లు లెట్స్ సే బిగ్ బిలియన్ సేల్స్ అప్పుడు ఫస్ట్ 11:00కి ఒక ప్రైస్ ఉంటే మేబీ at 12:00 ద ప్రైస్ విల్ బి రిడ్యూస్డ్ ఆర్ ఇట్ గోస్ హై. సో అదెలా జరుగుతదంటే, సో ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ది ట్రాఫిక్. సో ఎక్కువ మంది వచ్చే టైంకి ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంటది. అండ్ తక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు ప్రైస్ డ్రాప్ అయిపోద్దనమాట. సో అలాంటి దాని కోసం మెయింటైన్ చేయాలంటే కూడా దేర్ విల్ బి సమ్ సిస్టమ్స్. అండ్ ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఏదైతే ఉందో, సో అది వాటితో ఇంటరాక్ట్ అవుతా ఉంటదనమాట. అండ్ ది అదర్ సైడ్ వి హావ్ కస్టమర్స్. సో కస్టమర్స్‌కి ఏదైనా ప్రొడక్ట్‌ని లేదంటే ఒక ఐటెమ్‌ని డెలివరీ చేయాలంటే దే నీడ్ టు హావ్ పార్ట్నర్‌షిప్స్ విత్ ది ఆహ్, డెలివరీ ఏజెన్సీస్. సో సంథింగ్ లైక్ డెలివరీ ఆర్ ఈకామ్ ఎక్స్‌ప్రెస్. సో ఇలాంటి వాటన్నిటితో పార్ట్నర్‌షిప్స్ ఉండాలి. సో ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇదేం చేస్తదంటే మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఆహ్, డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో ఇంటరాక్ట్ అవుతదనమాట. ఆ డెలివరీ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో ఇంటరాక్ట్ అవుతది. ఏమనంటే, సో లెట్స్ సే ఈ కస్టమర్ ఈ సెల్లర్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేసాడు. అండ్ అది ఈ వేర్ హౌస్ నుంచి డిస్పాచ్ అవుతది. అండ్ కస్టమర్ అడ్రెస్ ఇది. సో, ఈ వేర్ హౌస్ దగ్గర నుంచి ఈ కస్టమర్ అడ్రెస్‌కి తీసుకెళ్ళాలని చెప్పి డెలివరీ ఏజెంట్స్‌కి ఆహ్, కమ్యూనికేషన్ ఇస్తదనమాట.
సో, అప్పుడు ఆ డెలివరీ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, సో, దే విల్ పిక్ ది ఐటెమ్ ఫ్రమ్ ది వేర్ హౌస్ అండ్ దే విల్ డెలివర్ ఇట్ టు యూ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ ఎంత ఉందో, సో, కంప్లీట్‌గా ప్రతి స్టెప్ బై స్టెప్. లెట్స్ సే ఆ డెలివరీ ఢిల్లీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతే, సో, ఫస్ట్ ఢిల్లీ నుండి ఫ్లైట్స్‌లో బెంగుళూరుకొస్తది. బెంగుళూరు నుండి మళ్ళీ హైదరాబాద్‌కొస్తది. హైదరాబాద్ నుంచి యువర్ లొకేషన్. సో, ఇలా వీటన్నిటి కూడా కంప్లీట్‌గా ట్రాక్ జేయడం కోసం అని చెప్పి, సో, మనకి ఇంటర్ఫేసింగ్ అంటే జస్ట్ హై లెవెల్‌లో కనిపించే అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో, అంతా కూడా చాలా సింపుల్‌గా ఉంటదనమాట. బట్ ఇన్ ద బ్యాక్‌గ్రౌండ్ దే విల్ హావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. సో, ప్రతి సిస్టమ్ దగ్గర కూడా ఎంతో కొంత డేటా అయితే ఉంటది. సో, మనం జనరల్‌గా షాపింగ్ చేస్తున్నాం, లేదంటే యూట్యూబ్‌లో వీడియోస్ చూస్తున్నాం అనంటే, సో, మనం ఏ టైంలో ఏ వీడియో చూస్తున్నాము, ఎంతసేపు చూస్తున్నాము, ఏంటి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క డేటా కూడా ట్రాక్ అవుతా ఉంటదనమాట బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో. సో, అలాంటి డేటా మొత్తం కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే, సో, మన దగ్గర ఉన్న ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, అవి మనకు సరిపోవనమాట. దే విల్ నాట్ బి సఫిషియంట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది వేస్. సో, ఎందుకు అనంటే ఆన్ ప్రిమ్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, వాటికి లిమిటెడ్ కెపాసిటీ మాత్రమే ఉంటది. సో, దే విల్ బి హావింగ్ 1 టీబీ ఆర్ 100 టీబీ ఆర్ 1024 టీబీ. సో, ఆ రేంజెస్‌లో మాత్రమే ఉంటది. అండ్ వాళ్ళు దానికంటే ఎక్కువ డేటా స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు, సో, ఏమవుతారంటే వాళ్ళు వాళ్ళ సిస్టమ్స్‌ని అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఒకసారి మన అవసరం అయిపోయిన తర్వాత దే నీడ్ టు డిగ్రేడ్ ఇట్. సో, ఇలాంటి మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఉంటాయన్నమాట. సో, దట్ ఈస్ వై మెజారిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ లైక్ అమెజాన్, నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, దీస్ ఆర్ ది ఎర్లీ అడాప్టర్స్. సో, వీళ్ళేం చేశారంటే, సో, వాళ్ళు ఫ్యూచర్‌లో మాకింత డిమాండ్ ఉంటది. సో, మాకింత మార్కెట్ ఉంటదని చెప్పి ఎక్స్‌పెక్ట్ చేశారు. అండ్ బేసింగ్ ఆన్ ద ట్రెండ్ దే మూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్స్ టు ద క్లౌడ్. సో, ఇనీషియల్‌గా అమెజాన్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, సో, వాళ్ళు బేసిక్‌గా ఏం చేశారనంటే వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి ఒక అమెజాన్ క్లౌడ్‌ని బిల్డ్ చేసుకున్నారు. బిల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదే మేము మా దగ్గరున్న సర్విస్ ఏదైతే ఉందో, మేము యూజ్ చేసుకున్న సాఫ్ట్‌వేర్ ఏదైతే ఉందో, సో, దాన్ని పబ్లిక్ కోసం ఇచ్చేస్తే ఇంకా బాగుంటది గదా! మాకు బిజినెస్ వస్తది అని చెప్పి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో, దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. సో, వెబ్ సర్వీసెస్ అని బేసిక్‌గా ఎందుకు అన్నారనంటే, సో, మీరేదైనా సాఫ్ట్‌వేర్ బిల్డ్ చేసుకుంటే, సాఫ్ట్‌వేర్‌ని తీసుకొచ్చి ఆహ్, ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో పెట్టేయండి అండ్ ది ఎంటైర్ గ్లోబ్ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్. సో, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వీసెస్. సో, మీ దగ్గరున్న అప్లికేషన్ తీసుకొచ్చి క్లౌడ్‌లో పెట్టేస్తే, సో, మీరు ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చని దాని మీనింగ్ అనమాట. సో, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2007 అండ్ లైక్ ఇన్ ది కరెంట్ డే, సో, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది నంబర్ 1 ప్రొవైడర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో, వాళ్ళకి దే హావ్ ఎ మార్కెట్ షేర్ ఆఫ్ అరౌండ్ 40%. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ది సిస్టమ్ ఆఫ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్. సో, నెట్‌ఫ్లిక్స్ కూడా ఇంతే చాలా కాంప్లెక్స్‌గా ఉంటదనమాట. సో, మనకి జస్ట్ వి వుడ్ బి సీయింగ్ సంథింగ్ లైక్ మనకి ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ మూవీస్ లేదంటే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ సీరీస్‌లుంటాయి. సో, విల్ బి వాచింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ వెబ్ సీరీసెస్. సో, అలా కాకుండా బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో దే విల్ బి డూయింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. సో, మనం ఒక మూవీని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసామనంటే, సో, ఎన్ని మినిట్స్ చూసాము. సో, లెట్స్ సే 30 మినిట్స్ చూసామనంటే, సో, ఆ 30 మినిట్స్‌లో ఎన్ని సార్లు పాజ్ చేసాము. లేదంటే ఎన్ని సార్లు ఆహ్, లెట్స్ సే కొంతమంది 10 మినిట్స్ దగ్గర ఆపారనుకుందాం. సో, 10 మినిట్స్ దగ్గర ఎంతమంది ఆపారు? లేదంటే 30 మినిట్స్ దగ్గర ఎంతమంది ఆపారు? సో, అండ్ వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏమున్నాయి? సో, వీళ్ళెక్కువ ఏ మూవీస్ జూస్తున్నారు? అండ్ అలానే వీళ్ళకి ఎలాంటి మూవీస్ రికమెండ్ జేయాలి అని జెప్పి డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో రన్ అవుతా ఉంటాయన్నమాట. సో, అవన్నీ గూడా ఎందుకు రన్ అవుతాయంటే, సో, దే రన్ ఇన్ ద బ్యాక్‌గ్రౌండ్ జస్ట్ టు ప్రొవైడ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ టు ది కస్టమర్స్ ఆర్ ది యూజర్స్. సో, అందుకోసం అని జెప్పి ఆహ్ దేర్ విల్ బి బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ రన్నింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్‌గ్రౌండ్. సో, ఇవన్నీ గూడా లైక్ మోడర్న్ డే సిస్టమ్స్ అన్నమాట. సో, ప్రతి ఒక్కటి గూడా ఇంత కాంప్లెక్స్‌గా ఉంటది. సో, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ సిస్టమ్స్ వుడ్ బి రన్నింగ్ ఇన్ ది క్లౌడ్ ఇట్‌సెల్ఫ్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ లైక్ మనం ఏది తీసుకున్నా గాని లెట్స్ సే లైక్ నెట్‌ఫ్లిక్స్. సో, నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఏదైతే ఉందో, సో, నెట్‌ఫ్లిక్స్ అంతా గూడా వాళ్ళ క్లౌడ్ ఎకోసిస్టమ్ ఏంటి అనంటే దే మేజర్‌లీ రన్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. సో, నెట్‌ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు దే స్టార్టెడ్ అరౌండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు క్లౌడ్ ఇన్ 2008, 2009. సో, ఇందాక అన్నాను గదా! సో, దే ఆర్ ది ఎర్లీ అడాప్టర్స్. ఎర్లీ అడాప్టర్స్ అంటే సో, దే ఆర్ ద వన్ హూ ఈస్ జస్ట్ గెట్టింగ్ స్టార్టెడ్. సో, ఆ టైంలో ఆ టెక్నాలజీకి స్కోప్ ఉంది ఫ్యూచర్‌లో అని జెప్పి వాళ్ళు అనుకున్నారు. అండ్ దే స్టార్టెడ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ఇట్. అండ్ టుడే దే హావ్ దేర్ ఓన్ సిస్టమ్స్ రన్నింగ్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. అండ్ అలానే మనకి ట్విట్టర్ ఉంది గదా! సో, ట్విట్టర్‌లో అంతా గూడా వి వుడ్ బి హావింగ్ సమ్ ఆల్ ది టెక్స్ట్ డేటా అండ్ ది మల్టీమీడియా ఫైల్స్. సో, జనరల్‌గా మనకి ట్విట్టర్‌లో అంతా గూడా టెక్స్ట్ డేటానే ఉంటది. అండ్ అలానే సమ్‌టైమ్స్ వి వుడ్ బి హావింగ్ సమ్ మల్టీమీడియా ఫైల్స్ సంథింగ్ లైక్ వీడియోస్ అండ్ ఇమేజెస్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ గిఫ్స్. సో, ఇలా ఉంటాయన్నమాట. అండ్ ట్విట్టర్ ఆ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, సో, ఆ కంప్లీట్ ట్విట్టర్.కామ్ సాఫ్ట్‌వేర్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, సో, అదంతా గూడా ఆహ్, గూగుల్ క్లౌడ్‌లో రన్ అవుతుందన్నమాట. సో, అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో, జనరల్‌గా మనకి తెలుసు హాట్‌స్టార్. సో, జనరల్‌గా ఇండియా, పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అప్పుడు గాని, లేదంటే టీ20 ఐపీఎల్ అప్పుడు గాని, సో, జనరల్‌గా ఇట్ వుడ్ బి గోయింగ్ బియాండ్ 5 సీఆర్. లైక్ రీసెంట్‌గా
5 సీఆర్ అలా టచ్ అయింది కదా! సో, వాళ్ళు అంత లోడ్ వచ్చినా గాని ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారంటే, సో, ద వెరీ స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఆహ్, దే ఆర్ యూజింగ్ ది ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ సర్వీస్. సో, ఎందుకు అనంటే లైక్ ఐ విల్ ప్రూవ్ థిస్. సో, జనరల్‌గా ఆహ్, నేనన్నాను గదా! ఆన్ ప్రిమైస్‌కి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ చానా లిమిటెడ్‌గా ఉంటదని. సో, లెట్స్ సే ఇన్ సినారియో ఫస్ట్ లెట్స్ సే ఫస్ట్ మనం ఒక 1 సీఆర్ మెంబర్సే ఉంటారనుకుందాం. బట్ సడెన్‌గా మ్యాచ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండేసరికి లెట్స్ సే 1 సీఆర్ కాకుండా 3 సీఆర్ అనుకుందాం. సో, ఆ టైంలో లెట్స్ సే ఈ హాట్‌స్టార్ వాళ్ళు ఆన్ ప్రిమైస్ వాడుతున్నారంటే, సో, ఆ టైంలో వాళ్ళ సిస్టమ్స్ అన్నిటిని కూడా చాలా స్కేల్ అప్ జేయాలి. సో, స్కేల్ అప్ ఇన్ ద సెన్స్ దే నీడ్ టు అప్‌గ్రేడ్ ఆల్ దేర్ సిస్టమ్స్ టు టు సర్వ్ ద 3 సీఆర్ కస్టమర్స్ ఆర్ ది యూజర్స్. సో, అదే ఆ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్‌గా యూజర్స్ అందరూ గూడా ఎళ్ళిపోతారనమాట. సో, నో వన్ విల్ బి వాచింగ్ ద మ్యాచ్ ఆర్ నో వన్ విల్ బి స్ట్రీమింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈవెన్ ఎవరు గూడా మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్ట్రీమింగ్ చేస్తా ఉండరు. సో, అందరూ వెళ్ళిపోతారనమాట. సో, ఆ సినారియోలో ఏమవుతదంటే, సో, వాళ్ళేవైతే ఎక్స్‌పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్లారో, సో, ఏవైతే స్కేల్ చేసుకుంటూ వెళ్లారో సిస్టమ్స్‌ని, సో, ఎప్పుడైతే డిమాండ్ లేదో, యూజర్ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ లేనప్పుడు, సో, వాటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ డీస్కేలింగ్ జేయాలి. సో, డీస్కేలింగ్ చేసే ప్రాసెస్‌లో ఏమవుతదనంటే, సో, వాళ్ళు ప్రతిదానికి కూడా కాస్ట్ పెట్టాలి. అలానే డేటాని లూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో, అప్ స్కేలింగ్ అండ్ డౌన్ స్కేలింగ్ చేసేప్పుడు, సో, కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేసేప్పుడు కెపాసిటీని డిక్రీజ్ చేసేప్పుడు, సో, ఆ ప్రాసెస్‌లో ఏమవుతదనంటే ఆహ్, కాస్ట్ ఇట్స్ ఓకే. సో, ఎంతో కొంత కాస్ట్ అవుతది. కాస్ట్ ఈస్ ఓకే. బట్ డేటాని లాస్ అవ్వడమో, లేదంటే అదే టైంలో సెక్యూరిటీ బ్రీచెస్ ఏమైనా అవ్వడమో, సో, అలాంటివి జరుగుతాయన్నమాట. సో, దట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్ వై ఆహ్, హాట్‌స్టార్ ఆర్ జియో సినిమాస్ ఆర్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ దే ఆల్ ది మేజర్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ దే ప్రిఫర్ టు హోస్ట్ ఆన్ ఆల్ దిర్ సర్వీస్ ఆన్ క్లౌడ్. సో, దట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్ అన్నమాట. సో, అవేం చేశాయంటే, సో, జనరల్‌గా మనకి క్లౌడ్ సర్వీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, అవన్నీ కూడా ఒక ఫీచర్‌ని ప్రొవైడ్ చేశాయన్నమాట. సో, అదేంటి అనంటే ఆహ్, యూజర్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆటో స్కేలింగ్ చేస్తాయి. సో, ఆటో స్కేలింగ్ అనంటే రిసోర్సెస్‌ని పెంచుకుంటూ పోతాయన్నమాట. సో, ఎంతమంది యూజర్స్ వచ్చినా దే విల్ బి ఏబుల్ టు సర్వ్. ఒకవేళ యూజర్స్ సడెన్‌గా 10 సీఆర్ దగ్గర నుంచి 1 సీఆర్‌కి వచ్చారనుకోండి. సో, ఆ టైంలో ఆటోమేటిక్‌గా క్లౌడ్‌లో ఉన్న సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్‌గా డీస్కేలింగ్ అయిపోతాయన్నమాట. సో, రిసోర్సెస్‌ని తగ్గించుకుంటాయన్నమాట. సో, దట్ ఈస్ ది వే హౌ ది క్లౌడ్ సిస్టమ్స్ వర్క్స్. సో, జనరల్‌గా ట్రాఫిక్‌ని బట్టి సిస్టమ్స్ స్కేల్ అవుతా ఉంటాయి. ట్రాఫిక్‌ని బట్టి దే విల్ కీప్ ఆన్ డీస్కేలింగ్ దెమ్‌సెల్వ్స్. సో, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ టెక్నాలజీ. ఈ క్లౌడ్ టెక్నాలజీలో ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనంటే, సో, మనం ఎంతైతే రిసోర్స్‌ని యూజ్ చేసుకుంటామో, లెట్స్ సే నేను ఒక 10 జీబీ ర్యామ్‌ని యూజ్ చేసుకున్నాననుకోండి. సో, ఆ 10 జీబీ ర్యామ్‌కి మాత్రమే నేను పే చేస్తాను. ఐ డోంట్ పే బియాండ్ థాట్. అదే ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్ మన దగ్గర ఉంది అనంటే, సో, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ యూజ్ ఇట్, యూ విల్ హావ్ టు మెయింటైన్ ఇట్ ఫర్ ఎవర్. సో, లెట్స్ సే మీ దగ్గర ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్ ఉందననుకుందాం. సో, మీరు యూజ్ చేస్తున్నా, యూజ్ చేయకపోయినా గానీ, యూ విల్ హావ్ టు పే ఆర్ యూ విల్ హావ్ టు ఇన్వెస్ట్ సంథింగ్ ఆన్ ఇట్స్ మెయింటెనెన్స్. సో, అదే క్లౌడ్‌కొచ్చేసరికి ఎలా ఉంటదనంటే, సో, నువ్వు ఇవాళ 10 జీబీ యూజ్ చేసావంటే, యూ విల్ పే ఓన్లీ ఫర్ 10 జీబీ. లెట్స్ సే ఆఫ్టర్ 1 వీక్ యూ డిడ్ నాట్ మధ్యలో ఒక 1 వీక్ మొత్తం యూజ్ చేయలేదంటే, సో, యూ డోంట్ నీడ్ టు పే ఫర్ థాట్. ఆఫ్టర్ ఒక 1 వీక్ తర్వాత లెట్స్ సే యూ హావ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ 1 జీబీ. సో, నువ్వు 1 జీబీ యూజ్ చేసావు కాబట్టి, సో, యూ విల్ పే ఓన్లీ 1 జీబీ. సో, అలా ఉంటదనమాట. సో, దట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ టు సేవ్ ద కాస్ట్ బై యూజింగ్ ద క్లౌడ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ది ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్స్. ఇఫ్ యూ సీ ది క్లౌడ్ ఆహ్, దట్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ బై ఫేస్‌బుక్. సో, ఫేస్‌బుక్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా చాలా టెక్స్ట్ కంటెంట్ అలానే మల్టీమీడియా కంటెంట్ ఉంటదనమాట. అండ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేసే క్లౌడ్ ఏంటి అనంటే ఏడబ్ల్యూఎస్. సో, దీస్ ఆర్ ది క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ది క్లాసికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ కంపెనీస్ వేర్ దే యూజ్ ది క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఆఫర్డ్ బై గూగుల్ ఆర్ Microsoft or Amazon. ఇఫ్ యూ సీ ఇఫ్ వి స్విచ్ బ్యాక్ టు ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ డెవాప్స్. సో, జనరల్‌గా మనకి డెవాప్స్ అనేది ఇట్స్ లైక్ ఏ వెరీ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్. సో, ఈ డెవాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతుందో, సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఏ డెవాప్స్ అనేది బేసిక్‌గా ఒక టెక్నాలజీ కాదనమాట. సో, ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఏ మెథడాలజీ. సో, ఈ డెవాప్స్ మెథడాలజీ బేసిక్‌గా దేని గురించి ఫోకస్ చేస్తదనంటే, సో, ఇట్ ఈస్ లైక్ నువ్వు ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌ని బిల్డ్ చేసావు. ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత, ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని నువ్వు ఎంత స్మూత్‌గా, ఎంత ఎఫెక్టివ్‌గా ఒక దగ్గర డిప్లాయ్ చేసావు. డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్స్ కూడా అంత హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకునేలాగా చేయడమే ఈ డెవాప్స్ మెథడాలజీ అన్నమాట. సో, మేజర్ రీజన్ ఏంటి అనంటే, సో, యూ నో రైట్. సో, నేను లెట్స్ సే నా దగ్గర ఒక డెవలపర్స్ ఉన్నారు. లెట్స్ సే టీమ్ ఆఫ్ 10 డెవలపర్స్ ఉన్నారు. సో, నేను వాళ్ళకి ఒక యూజ్ కేస్ ఇచ్చాను. ఏంటి అనంటే, ఒక కామర్స్ సిస్టమ్ బిల్డ్ చేయమని చెప్పాను. సంథింగ్ సిమిలర్ టు ఫ్లిప్‌కార్ట్. సో, వాళ్ళేం చేశారంటే, ఆ సిస్టమ్‌ని బిల్డ్ చేస్తారు. బిల్డ్ చేసిన తర్వాత అది వాళ్ళ ల్యాప్‌టాప్స్‌లో లేదంటే వాళ్ళ లోకల్ మెషిన్స్‌లో ఉంచుకుంటే, సో, బయట వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో లెట్స్ సే మై ఫ్రెండ్ హూ ఈస్ ఇన్ యూఎస్.
సో వాడు దాన్ని యాక్సెస్ చేయలేడు. వీళ్ళ లోకల్ సిస్టమ్స్‌లో ఉంది. వీళ్ళ ల్యాప్‌టాప్స్‌లో ఉంది కాబట్టి. సో అలా గాకుండా సో, ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని నేను తీసుకెళ్ళి ఏదో ఒక క్లౌడ్‌లో గాని, ఎక్కడో ఒక దగ్గర డిప్లాయ్ చేస్తాను. సో, డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతదంటే, నా ఫ్రెండ్ యూఎస్‌లో ఉన్నా, యూకేలో ఉన్నా హి కెన్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ అప్లికేషన్. సో, అలా అనమాట. సో, మన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో, సో, మన ల్యాప్‌టాప్‌లో ఎక్కడైతే ఉందో, సో, ల్యాప్‌టాప్ నుంచి ఎంత ఎఫిషియెంట్‌గా, ఎంత స్మూత్‌గా మనం ఒక సర్వర్‌లో డిప్లాయ్ చేస్తాం అనేది ఈ డెవాప్స్ ఇంజినీర్ మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట. సో, దానికోసం అని చెప్పి మనం డిఫరెంట్, డిఫరెంట్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ like as I told you previously, DevOps is a very vast subject and it's very completely a like మనకి DevOps లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో దేర్ విల్ బి లైక్ 50-100 డిఫరెంట్ టూల్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ యూజ్ కేసెస్. సో అవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. అండ్ దాంట్లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఏముంటాయి. సో మనకి అవసరమైన టూల్స్ ఏంటి? అండ్ మనం ఆ టూల్స్‌ని యూజ్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ మనం బిల్డ్ చేసామన్నమాట. లెట్స్ సే లైక్ ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ అప్లికేషన్ అండ్ మీకు ఆ అప్లికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినీర్ మీరు డెవాప్స్ మెథడాలజీని యూజ్ చేసి మన దగ్గర ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఏదైతే ఉందో, సో దాంట్లోకి ఎంత స్మూత్‌గా డిప్లాయ్ చేస్తారని చెప్పి సో ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ థాట్. సో మనకి ముందు ముందు వెళ్తున్న కొద్దీ మనం ఒక్కొక్క టూల్ తీసుకుంటాం. సో లెట్స్ సే ఫస్ట్ మనం కోడ్ రాయాలి. కోడ్ రాయాలంటే వి షుడ్ బి హావింగ్ సమ్ ఎడిటర్. సో ఎడిటర్ అంటే మనకి వీఎస్ కోడ్ గాని, ఇంటెలిజి గాని ఏదో ఒకటి ఉండాలి. సో మనం ఆ ఇంటెలిజి తీసుకొని సో దాంట్లో యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ ప్రీవియస్‌లీ డెవాప్స్‌లో చాలా లిటిల్ కోడ్ ఉంటదనమాట. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి టూ కాంప్లెక్స్. సో చిన్న చిన్న కోడ్ స్నిప్పెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో మనకు ఆల్రెడీ స్టాక్ ఓవర్‌ఫ్లో లేదంటే అఫిషియల్ డాక్యుమెంటేషన్స్ దొరుకుతా ఉంటాయనమాట. అండ్ అక్కడ నుంచి మనం జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాం. అండ్ మన యూజ్ కేస్‌కి ఏదైతే అవసరమో సో విల్ పుట్ ఇట్ దేర్. అండ్ అవసరం లేని వాటిని తీసేస్తాం అనమాట. సో యాస్ సింపుల్ యాస్ థాట్. సో నేను జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ తీసుకొని, సో, అప్లికేషన్‌ని మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ లైక్ మనం ఫస్ట్ కోడ్ రాయడం కోసం అని చెప్పి మనకు ఎడిటర్ కావాలి. అండ్ ఆ ఎడిటర్ తర్వాత కోడ్ రాసాం. కోడ్ రాసిన తర్వాత ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తాం. బిల్డ్ చేసిన తర్వాత సో, ఆ అప్లికేషన్ అంతా కూడా బండిల్ చేయాలి. సో, బండిల్ అంటే లెట్స్ సే మీరు ఏదైనా టూర్‌కెళ్తున్నప్పుడు సో, ఆహ్, టూర్‌కెళ్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే జనరల్‌గా మీరు ఒక చేతిలో షర్ట్, ఒక చేతిలో ప్యాంట్ తీసుకొని ఎళ్ళలేరు కదా! సో, అలా కాకుండా వాట్ యూ డూ ఈస్ లైక్ యూ ప్యాక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ ఏ లగేజ్ అండ్ యూ క్యారీ ద లగేజ్ విత్ యూ. సో, అలానే మనకి అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నామనంటే, సో, అప్లికేషన్‌లో మనకి లెట్స్ సే ఒక 100 ఫైల్స్ ఉండొచ్చు. లేదంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు ఒక 1000 ఫైల్స్ ఉండొచ్చు. సమ్‌టైమ్స్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బీ సమ్‌వేర్ లైక్ 50,000 ఫైల్స్. సో, ఇలా కూడా ఇన్ని కూడా ఉండొచ్చనమాట. సో, ఇన్ని ఫైల్స్‌ని మనం ఒక్కొక్కటి తీసుకెళ్ళి సర్వర్‌లో అప్‌లోడ్ చేసి వర్క్ అప్లికేషన్ వర్క్ అవ్వాలంటే ఇట్ వోంట్ వర్క్. సో, దాని బదులు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఆ అప్లికేషన్ అంతా కూడా ఒక బండిల్ లాగా చేస్తామనమాట. సో, ఆ బండిల్‌కి కావాల్సిన టూల్స్ ఏంటి? చేసిన అవి చూసుకున్న తర్వాత విల్ ట్రై టు బండిల్ ది అప్లికేషన్ అండ్ చేసిన తర్వాత మనం కొన్ని పైప్‌లైన్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో, వి కాల్ దెమ్ యాస్ సీఐసీడీ పైప్‌లైన్స్. సో, కంటిన్యూయస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూయస్ డిప్లాయ్‌మెంట్. సో, ఈ టర్మినాలజీ లైక్ దిస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ యూ మైట్ బి హియరింగ్. సో, బట్ ఇట్స్ ఓకే. సో, లైక్ ద గ్యారంటీ ఐ కెన్ గివ్ యూ ఈస్ సో, బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైనింగ్ సో, యుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్లే విత్ ఆల్‌మోస్ట్ ఆల్ ది టూల్స్ దట్ వి వుడ్ బి డిస్కసింగ్ హియర్. సో, మనం ఎక్కడైతే టూల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసామో సో, గ్రేడిల్, తర్వాత జెన్కిన్స్, ఆ తర్వాత డాకర్స్, కుబర్నెటిస్, ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్, ఆ తర్వాత టెర్రాఫార్మ్. సో, ఇలా అని చెప్పి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో, టూల్స్ అనేవి కూడా మనం ఒక్కొక్కటి తీసుకొని ఫస్ట్ దాని పైన ప్రాక్టీస్ చేసి అండ్ దెన్ విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ ది అదర్ వన్. సో, వి వోంట్ బి లీవింగ్ ఎనీథింగ్ బిహైండ్ వితౌట్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ వితౌట్ లుకింగ్ ఎట్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. సో, మనం ఏ టూల్ తీసుకున్నా గాని సో, ఆ టూల్ పైన ఖచ్చితంగా 1 ఆర్ 2 శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ టూల్‌ని వేరే టూల్స్‌తో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి? అండ్ ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత మనం అవుట్‌పుట్‌ని ఎలా ఎలా చూసుకోవాలి? అండ్ అప్లికేషన్ ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి అని చెప్పి సో, ఇదే మనం ప్రాసెస్‌ని రిపీట్ చేస్తా ఉంటాం అన్నమాట. సో, ఫస్ట్ మనం ఒక టూల్‌ని తీసుకుంటాం. అండ్ లేటర్ ఆన్ ఇంకొక టూల్‌ని తీసుకొని ఈ 2 టూల్స్‌ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకొక టూల్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ టూల్‌లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాస్క్‌లు ఏవైతే ఉన్నాయో చేసిన తర్వాత సో, మన దగ్గర 3 డిఫరెంట్ టూల్స్‌ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎలా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. సో, ఇలా మనం ఒక్కొక్క టూల్ గురించి నేర్చుకున్న తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసి మళ్ళీ అన్ని టూల్స్‌ని ఒకలాగా ఇంటిగ్రేట్ చేసి వర్క్ చేస్తా ఉంటాం అన్నమాట. సో, లైక్ యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ లైక్ మనకి జనరల్‌గా డెవాప్స్‌లో 50-100 డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో, ఈ టూల్స్ అన్ని నేర్చుకోవాలంటే సో, దేర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ థట్. సో, ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా నేర్చుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అండ్ మీరు జనరల్‌గా ఎవరైనా 15 ఇయర్స్, 20 ఇయర్స్ డెవలపర్స్ గాని, లేదంటే సాఫ్ట్‌వేర్ ఫీల్డ్‌లో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళని అడగండి. సో, మీకు ఎన్ని టూల్స్ వచ్చు డెవాప్స్‌లో లేదంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్‌లో అంటే, సో, ఇట్ విల్ బి యాస్ మినిమలిస్టిక్ యాస్ పాసిబుల్ యాస్ 10. సో, అంతే. సో, 5-10 టూల్స్ కంటే ఎక్కువ ఎవరైతే నేర్చుకోరు. సో, ఆ 5-10 టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, వాటన్నిటిని కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్‌గా నేర్చుకుంటారనమాట. సో, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అండ్
ఇఫ్ యూ సీ లైక్ జనరల్‌గా ఇంతకుముందు అప్లికేషన్స్ ఎలా డిప్లాయ్ చేసేదంటే, డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కోడ్ రాసేది. రాసిన తర్వాత తీసుకెళ్ళి టెస్టర్స్‌కి హ్యాండిల్ చేసేది. అండ్ టెస్టర్స్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత రిలీజ్ టీమ్ వాళ్ళకి హ్యాండిల్ చేసేది. హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేది. అండ్ ఆ రిలీజ్ టీమ్ వాళ్ళు దాన్ని తీసుకెళ్ళి క్లౌడ్‌లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర డిప్లాయ్ చేసేదనమాట. సో, ఇలా ఉండేది. అండ్ లేటర్ ఆన్ ఈ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, సో, ఇట్ కంప్లీట్‌లీ చేంజ్డ్. సో, మనం అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసే ప్రాసెస్ గాని, లేదంటే అప్లికేషన్‌ని స్మూత్‌గా ఎన్హాన్స్ చేసే ప్రాసెస్ గాని, ఎన్హాన్స్‌మెంట్ అంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఫీచర్స్‌ని యాడ్ చేయడం అండ్ అలానే ఫీచర్స్‌ని ఎలిమినేట్ చేయడం. సో, జనరల్‌గా ఫీచర్స్‌ని ఎలిమినేట్ చేసే ప్రాసెస్‌ని మనం ఏమంటామంటే ఫీచర్ డీకమిషనింగ్ అని అంటాం. సో, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెక్నికాలిటీ. సో, అలా ఉండే అనమాట. అండ్ తర్వాత ఎప్పుడైతే డెవాప్స్ వచ్చిందో, సో, డెవాప్స్‌లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్‌ని యూజ్ చేసేది. సో, వి విల్ బి యూజింగ్ సమ్ టర్మ్స్ లైక్ డెవలప్‌మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్, క్వాలిటీ అనలిస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్, స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో, ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో, ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి? డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తారు? క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తారు? స్టేజింగ్ ఎందుకోసం ఉంది? లైవ్ ఎందుకోసం ఉంది? సో, ఎవరి పర్పస్ ఏంటి? దాంట్లో స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు? లేదంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు? అండ్ ఎంత ఎక్స్‌టెంట్ వరకు యూజ్ చేయొచ్చు? సో, ఇలా అని చెప్పి విల్ బి హావింగ్ ఎ కంప్లీట్ సెపరేట్ డిస్కషన్ ఫర్ దిస్. అండ్ మనం బిల్డ్ చేసే అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో, అప్లికేషన్స్ అన్నిటికి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ మన దగ్గర ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఆ అప్లికేషన్ డైరెక్ట్‌గా తీసుకెళ్ళి ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో డిప్లాయ్ చేయడం కాకుండా, సో, విల్ బి హావింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో విల్ బి ప్లేయింగ్ విత్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఎట్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. అండ్ యూ మైట్ బి హావింగ్ ఎ క్వెషన్ లైక్ ఐ హావ్ నో ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ డెవాప్స్ ఆర్ క్లౌడ్. నాకు సాఫ్ట్‌వేర్ గురించి కూడా ఏం పెద్దగా తెలీదు అనంటే, సో, యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. సో, లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ రెగ్యులర్ టు దట్ క్లాస్, సో, ఒకవేళ మీరు క్లాస్‌ని రెగ్యులర్‌గా అటెండ్ అవ్వకపోయినా గానీ, సో, ఇఫ్ యూ కెన్ స్పెండ్ 1 to 1 1/2 అవర్ ఎవ్రీ డే. సో, ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవ్రీ సెషన్ విల్ బి రికార్డింగ్. సో, ఒకసారి సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత వి విల్ బి షేరింగ్ ది ఆహ్, సెషన్ రికార్డింగ్ టు ఎవ్రీవన్. సో, మీరు ఆ సెషన్ రికార్డింగ్ వినడం కోసం టైమ్ స్పెండ్ చేసి, ఆ తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఐ థింక్ దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో, ఎంట్రీ లెవెల్‌లో ఒక డెవాప్స్ ఇంజినీర్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ జాబ్ క్రాక్ చేయాలన్నా, లేదంటే దాని సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్. సో, జనరల్‌గా మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో క్లౌడ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో, వాటిని క్రాక్ చేయడం కూడా చాలా సింపుల్ అన్నమాట. సో, ఇఫ్ యూ ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ ఎక్స్‌పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ ఈస్ ది కన్సిస్టెంట్ ప్రాక్టీస్. సో, మీరు ప్రాక్టీస్ గనుక కన్సిస్టెంట్‌గా చేస్తున్నారంటే, సో, ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనంటే, సో, ఐ డోంట్ సో, జనరల్‌గా బయట ఐ హావ్ సీన్ ద కరిక్యులమ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్. సో, అక్కడ ఎలా ఉంది అనంటే దే టేక్ వన్ టూల్. సో, ఆ టూల్ గురించి కంప్లీట్‌గా చెప్పేస్తారనమాట ఇన్ అండ్ ఔట్. అండ్ అక్కడితో వదిలేస్తారు. సో, అది ఎంతవరకు యూజ్ అవుతదంటే, సో, అది ఇంటర్వ్యూని క్రాక్ జేయడం కోసం క్రాక్ జేసేంత వరకి యూజ్ అవుతదనమాట. సో, దట్ టూ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హావ్ గుడ్ లక్. సో, మీకు లక్ మంచిగా ఉంటే, సో, వాళ్ళు చెప్పిన థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో, సో, అది చాలా యూజ్ అవుతదనమాట. బట్ అలా గాకుండా మీరు ఇంటర్వ్యూస్‌లోకెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ జేసిన తర్వాత నెగోషియేట్ జేయాలనంటే, సో, ఐ థింక్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ దిస్ కోర్స్ ఫర్ పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు నెగోషియేట్ అండ్ క్రాక్ ది ఇంటర్వ్యూస్. సో, ఆ పర్స్పెక్టివ్‌లో అయితే చాలా హెల్ప్ అవుతదని ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ థాట్. అండ్ జనరల్‌గా ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు ది డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ కాంటెక్స్ట్. సో, డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అనేవాడు ఏం చేశాడు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో అంటే, సో, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో, ఈ డెవాప్స్ ఇంజినీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో క్లౌడ్ ఇంజినీర్స్, సో, వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనంటే, సో, డెవలపర్స్ ఉంటారు. అండ్ డెవలపర్స్‌కి ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, వీటికి మిడిల్ మ్యాన్ అన్నమాట. సో, హి ఈస్ లైక్ ఎ మిడిల్ వేర్. సో, డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు. డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఆ అప్లికేషన్‌ని తీసుకెళ్ళి సేఫ్‌గా డిప్లాయ్ చేయాలన్నమాట. సో, దట్ ఈస్ ఎ మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ దట్ ఈస్ ద రోల్ విచ్ కమ్స్ ఇంటూ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినీర్. అండ్ లైక్ డెవాప్స్ ఇంజినీర్‌కి అండ్ క్లౌడ్ ఇంజినీర్‌కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏముండదనమాట. సో, క్లౌడ్ ఇంజినీర్ ఇన్ ద సెన్స్, క్లౌడ్ ఇంజినీర్ అని ఎప్పుడంటారంటే, సో, వన్ హూ ఈస్ హావింగ్ గుడ్ ఎక్స్‌పర్టైజ్ ఆన్ వన్ పర్టిక్యులర్ క్లౌడ్. సో, ఎవరికైతే ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి మంచి ఎక్స్‌పర్టైజ్ లేదంటే మంచి కమాండింగ్ ఉంటదో, సో, వాళ్ళని క్లౌడ్ ఇంజినీర్ అంటాం. అండ్ జనరల్‌గా డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అంటే, సో, ఎవరైతే కంటిన్యూస్ సీఐసీడీ అన్నాం గదా! ఇందాక. సీఐసీడీ, డాకర్స్, కుబర్నెటీస్ ఇవి ఉన్నాయి గదా! సో, ఈ టూల్స్‌లో ఎవరైతే ఎక్స్‌పర్టైజ్ ఉంటారో, సో, వాళ్ళని డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అని అంటాం బేసిక్‌గా. అండ్ రీసెంట్ అంటే కరెంట్ ట్రెండ్‌లో ఎలా ఉందనంటే, సో, ఏ కంపెనీ కూడా క్లౌడ్‌కి సెపరేట్‌గా క్లౌడ్ ఇంజినీర్‌ని గాని, అండ్ అలానే డెవాప్స్‌కి సెపరేట్‌గా డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అని చెప్పి హైర్ చేసుకోవు. సో, దే విల్ ట్రై టు లుక్ ఫర్ ది మిక్స్ ఆఫ్ బోత్. సో, నీకు డెవాప్స్‌లో 40% వచ్చు, క్లౌడ్‌లో 40% వచ్చునంటే, సో, దే విల్ టేక్ యూ ఈజిలీ. సో, అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ది జాబ్ మార్కెట్ ఆఫ్ ది డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్, సో, ఇట్స్ గోయింగ్ గుడ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో, నార్మల్‌గా బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ రోల్స్ గాని, ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ రోల్స్ గాని అన్ని కూడా ఫ్రీజ్‌లో ఉన్నాయి. సో, బికాస్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ సిట్యుయేషన్ అండ్ ది రెసెషన్ అండ్ ఆల్ స్టఫ్.
బట్ ది హైరింగ్ ఫర్ ది డెవాప్స్ ఇంజినియర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అండ్ డిఫరెంట్ జియోగ్రాఫిక్ లొకేషన్స్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. సో మీ దగ్గర ఉండాల్సింది ఏంటి అనంటే, సో ఆ టూల్స్ నేర్చుకొని వాటితో ఎంతవరకు మీరు బాగా ఆడుకోగలరనేది అనేది ఇట్ మ్యాటర్స్ ఎ లాట్. సో దిస్ ఈస్ ది రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఏ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఇంజినియర్. సో బేసిక్‌గా మనం ఈ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఇంజినియర్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారనంటే, సో సాఫ్ట్‌వేర్‌ని సేఫ్‌గా డిప్లాయ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ వన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ ఇంకొక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనంటే, సో డెవలపర్స్‌కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్‌తో ఇంటిగ్రేషన్ కావాలి. సో ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్‌లో డెవాప్స్ ఇంజినియర్స్ రోల్ వస్తదనమాట. అక్కడ ప్లే చేస్తారనమాట. సో ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్‌లో వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. అండ్ అలానే మనం ఇందాక చూసుకున్నాం గదా! సో, మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆహ్, ఒక అప్లికేషన్‌ని పర్ఫెక్ట్‌గా డిప్లాయ్ చేసే కంటే ముందని చెప్పి. సో, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అన్ని గూడా పర్ఫెక్ట్‌గా ఉన్నాయా? సో, అవన్నీ రన్ అవుతున్నాయా? ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేకుండా? అండ్ అప్లికేషన్స్‌ని డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్స్ అన్నీ కరెక్ట్‌గా ఫంక్షనల్‌గా ఉన్నాయా? లేదా? అని చెప్పి మానిటరింగ్ చేస్తా ఉంటారనమాట. సో, ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ ది రోల్ ఆఫ్ ది డెవాప్స్ ఇంజినియర్. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ద డెవాప్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ రోడ్ మ్యాప్. సో, మనం ఈ ట్రైనింగ్‌లో బేసిక్‌గా దేని దేని పైన ఫోకస్ చేసామనంటే, సో, బేసిక్‌గా అయితే మనకొక రోడ్ మ్యాప్ అనమాట. అండ్ సో, ఇనిషియల్‌గా లైక్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 1 వీక్ విల్ బి హావింగ్ ఆల్ ద డెమో సెషన్స్. సో, డెమో సెషన్స్‌లో వి విల్ బి వర్కింగ్ అరౌండ్ అండర్‌స్టాండింగ్ ది డిఫరెంట్ ఫండమెంటల్స్ టు లెర్న్ అండ్ బిల్డ్ ఏ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఇంజినీర్ మైండ్‌సెట్. సో, బేసిక్‌గా ఒక క్లౌడ్ ఇంజినీర్ అనేవాడికి ఎలాంటి మైండ్‌సెట్ ఉండాలి? అండ్ ఎలాంటి మైండ్‌సెట్ ఉంటే ఆహ్, ఫ్యూచర్‌లో మనకు బెనిఫిట్ అవుతదని చెప్పి దాని గురించి ఎక్కువ ఫండమెంటల్స్ పైన ఫోకస్ చేద్దామనమాట. అండ్ చేసిన తర్వాత స్లోలీ వి విల్ స్టార్ట్ సెట్టింగ్ అప్ ద థింగ్స్ వితిన్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఇట్‌సెల్ఫ్. సో, ఫస్ట్ వీక్‌లోనే మనం అన్ని ఫండమెంటల్స్ గురించి నేర్చుకుంటూ ఒక సైడ్, ఇంకొక సైడ్ ఏం చేస్తామనంటే, మనకి ముందు ముందు కావాల్సిన టూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో, అవన్నీ వీటిని కూడా మనం సెట్ చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉంటాం అనమాట. సో, ఎట్ ఫస్ట్ విల్ బి సెట్టింగ్ అప్ ది ఎడిటర్స్. సో, ఇట్ కెన్ బి సంథింగ్ లైక్ వీఎస్ కోడ్ ఆర్ ఇంటెలిజే ఆర్ సబ్లైమ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఆహ్ ఐడీస్ ఆర్ ది కోడ్ ఎడిటర్స్. అండ్ దెన్ మనం జనరల్‌గా జేడీకేస్‌ని అలానే ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్‌ని ఎలా క్రియేట్ జేసుకోవాలి, అండ్ గిట్‌హబ్ అకౌంట్‌ని ఎలా క్రియేట్ జేసుకోవాలి, అండ్ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెటప్స్‌ని ఎలా చేసుకోవాలని జెప్పి, సో, విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ దిస్ అలాంగ్ విత్ ది ఫండమెంటల్స్ ఇన్ ది వెరీ ఫస్ట్ వీక్. సో, ఒకసారి అది అయిపోయిన తర్వాత దెన్ మనం ఏం చేస్తామనంటే, లెట్స్ సే మనం కోడ్‌ని బిల్డ్ చేసాము. లేదంటే మనం కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసాం. లెట్స్ సే నేను ఒక 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసాను. రాసిన తర్వాత ఆ 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్‌ని నేను తీసుకెళ్ళి నా జీమెయిల్‌లోనో లేదంటే డ్రైవ్‌లోనో పెట్టుకుంటాను. స్టోర్ చేసుకుంటాను. సో, అలా స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతదంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా దాన్ని యాక్సెస్ చేయలేరు. అండ్ లైక్ గివ్ దెమ్ ది యాక్సెస్. సో, అలా కాకుండా కొలాబరేటివ్ వేలో, సో, లెట్స్ సే నేను నా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం వర్క్ చేస్తున్నాం ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన. అండ్ లెట్స్ సే వాడికి కొన్ని ఇన్‌పుట్స్ వచ్చినాయి. లేదంటే కొన్ని థాట్స్ వచ్చినాయి. సో, వాటిని ఒక దగ్గర పెడదాం అనుకుంటున్నాడు. అలానే నాకు థాట్స్ వచ్చినాయి. నేను ఒక దగ్గర పెడదాం అనుకున్నప్పుడు, సో, కొలాబరేటివ్‌గా ఎలా వర్క్ చేయాలని చెప్పి మనం గిట్‌లో చూస్తామనమాట. సో, బేసిక్‌గా సాఫ్ట్‌వేర్ సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే ఉంటదో, సో, దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు? అండ్ వెర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటివి? సో, జనరల్‌గా మనకి రిమోట్ బ్రాంచెస్, రిమోట్ మెషిన్, రిమోట్ బ్రాంచెస్, లోకల్ బ్రాంచెస్, తర్వాత పుల్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఆ తర్వాత ఆహ్, బ్రాంచెస్ అంటే ఏంటి? ఫీచర్ బ్రాంచెస్ అంటే ఏంటి? మాస్టర్ బ్రాంచ్, మెయిన్ బ్రాంచ్ అండ్ రిపాజిటరీస్ అంటే ఏంటివి? ఎలా క్రియేట్ చేసాము? సో, ఇలాంటివన్నీ గూడా చూస్తామనమాట. అండ్ దెన్ సో, మనకి జనరల్‌గా డెవాప్స్‌లో చాలా తక్కువుంటదనమాట కోడ్ రాయడం. సో, ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ బి మోర్ అరౌండ్ రైటింగ్ ద కమాండ్స్. సో, లైనక్స్ బేసిక్స్ గురించి విల్ హావ్ ఏ గుడ్ డీటెయిల్ డిస్కషన్. సో, మనకి జనరల్‌గా కీబోర్డ్ యూజ్ చేసి మౌస్ పాయింటర్ యూజ్ చేయకుండా మనం ఒక డైరెక్టరీ నుంచి ఇంకో డైరెక్టరీకి ఎలా ఎళ్ళాలి? ఎలా కాపీ చేయాలి? ఫైల్స్‌ని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి ఎలా మూవ్ చేయాలి? సో, ఇలాంటివన్నీ గూడా విల్ ట్రై టు సీ ఇన్ ది లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్. అండ్ అదొకసారి అయిపోయిన తర్వాత విల్ సీ అబౌట్ జెన్కిన్స్. సో, జెన్కిన్స్ సీఐసీడీ పైప్‌లైన్స్ అంటే ఏంటివి? అవి ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాము? అండ్ వాటిని ఎలా మేనేజ్ జేయాలి? సో, ఫస్ట్ ఎలా క్రియేట్ జేయాలి? ఆ తర్వాత జెన్కిన్స్ సీఐసీడీని యూజ్ చేసి మన అప్లికేషన్స్‌ని స్లోగా ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాము? అని జెప్పి దాని గురించి చూస్తామనమాట. అండ్ దెన్ మనం ఇందాక అనుకున్నాం గదా! బిల్డ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ అని జెప్పి గ్రేడిలని. సో, దాని గురించి. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద టూల్స్. సో, దాని గురించి మనం ఎక్స్‌ప్లోర్ చేస్తాం. సో, విల్ ఆల్సో బి డూయింగ్ ది ఆటోమేషన్స్ ఆన్ దిస్ వన్. సో, దీనికి పెద్దగా స్క్రిప్ట్ రాయడం అలాంటిదేముండదు. సో, మనం రాసే స్క్రిప్ట్స్ అన్నీ గూడా చాలా మినిమలిస్టిక్ స్క్రిప్ట్స్ అనమాట. అండ్ సో, మనం రాసేవనే గాదు. సో, ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ అదర్ కంపెనీ యాస్ వెల్. సో, అక్కడ గూడా వాళ్ళు చాలా రాసే స్క్రిప్ట్స్ ఏవైనా గానీ, సో, మినిమలిస్టిక్‌గానే ఉంటాయన్నమాట. అండ్ తర్వాత మనం సోనార్ క్యూబ్ అని ఒక టూల్ ఉంటది. సో, అదెందుకు అనంటే టెస్ట్‌ని వాలిడేట్ జేయడం కోసం అని జెప్పి. సో, దట్ వెన్ విల్ సీ ఇట్. అండ్ మనకి యాన్సిబుల్ అని ఒక టూల్ ఉంది.
సో, యాన్సిబుల్ ఎందుకుంది? సో, యాన్సిబుల్‌తో మనకి యూజ్ కేసెస్ ఏమున్నాయి? సో, హౌ డు వి ఎగ్జిక్యూట్ ది యాన్సిబుల్ ప్లే బుక్స్? తర్వాత డాకర్స్, తర్వాత కుబర్నెటీస్, తర్వాత డాకర్స్ అంటే ఏంటివి? ఇమేజెస్‌ని ఎలా స్టోర్ చేస్తాము? సో, అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అన్నీ గూడా చూసుకుంటూ సో, ఎట్ ద ఎండ్ విల్ కమ్ టు ది ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఎకోసిస్టమ్. సో, ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఏదైతే ఉందో, సో, దాన్ని మనం ఎలా నేర్చుకుంటామనంటే, సో, మనం స్టార్టింగ్ నుంచే కొన్ని కొన్ని కాంపోనెంట్స్‌ని తీసుకుంటూ వస్తా ఉంటామనమాట. సో, బై ద ఎండ్ సో, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ సర్వీసెస్ విల్ బి కవర్డ్. సో, ఇక్కడ మనం చూసిన సర్వీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, వీటన్నిటిని కూడా మనం స్టార్టింగ్ నుంచే ఒక్కొక్కదాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ వస్తా ఉంటామనమాట. సో, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క కాంటెక్స్ట్‌లో యూజ్ అవుతా ఉంటది. సో, మనం వాటన్నిటిని కూడా ఎక్స్‌ప్లోర్ చేసుకుంటూ వస్తా ఉంటాం. ఇనీషియల్‌గా మనం ఆటోమేట్ చేయకుండా విల్ బి క్రియేటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మాన్యువల్లీ. అండ్ ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ గురించి తెలిసిన తర్వాత, అవెందుకు క్రియేట్ చేసాం, ఎందుకు యూజ్ చేసామని తెలుసుకున్న తర్వాత, దెన్ విల్ బి గోయింగ్ ఇంటూ ది ఆటోమేషన్. సో, ఆటోమేషన్ అంటే జనరల్‌గా ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, హార్డ్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, సో, వాటన్నిటిని మనం మాన్యువల్‌గా క్రియేట్ చేయకుండా కోడ్ నుంచి ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఏంటి అని చెప్పి విల్ ట్రై టు సీ థట్. అండ్ అలానే ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, వాటన్నిటిని మనం ఒక దగ్గర డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత, అవి ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి, ఎంత ఫంక్షనల్‌గా ఉన్నాయి, ఎంత టైం. సో, అలాంటివన్నిటి కూడా మనం మానిటరింగ్ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటది. సో, విల్ బి లుకింగ్ థాట్. అండ్ యాహ్! సో, ఇలా మనం ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ విల్ బి గోయింగ్ అహెడ్. సో, లైక్ మీకు అనిపించొచ్చు. సో, మనకి 2 మంత్స్ టైమే ఉంది గదా! 2 ½ మంత్స్ టైమే ఉంది గదా! సో, ఈ 2 ½ మంత్స్‌లో మనం ఇందాక అనుకున్న టూల్స్ అన్ని గూడా కవర్ అవుతాయంటే, సో, లైక్ ఐ హావ్ గివెన్ ది సేమ్ ట్రైనింగ్ టు కపుల్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ ప్రీవియస్‌లీ యాస్ వెల్. సో, దేర్ వి వర్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ది స్టిపులేటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. సో, అక్కడ మేము 2 ½ మంత్స్‌లో లైక్ వి వర్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ మోరోవర్ దే ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ హావింగ్ ఎన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆఫ్ 4 ఇయర్స్. సో, వాళ్ళకి 4 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. అండ్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఏ జాబ్ స్విచ్ ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంట్ టు ది DevOps and cloud engineer roles. So, like we are able to do that, and they could get good placements or good job switches with good hike as well. సో, అలా అయిందనమాట. అండ్ దెన్ ఈ టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, ఇవన్నీ గూడా మనకి నేర్చుకోవాలా? అండ్ మీకు కన్‌ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు. సో, ఏడబ్ల్యూఎస్ కాకుండా నేను అజూర్ నేర్చుకుంటాను అని చెప్పి. సో, ఇట్స్ యాస్ సింపుల్ యాస్ థిస్. సో, మీకు ఒకవేళ కాన్సెప్ట్ గనుక క్లియర్‌గా ఉంది అనంటే, సో, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్. సో, మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోవాలని ఏం లేదు. సో, యూ కెన్ గో అండ్ లెర్న్ ఎనీథింగ్ యాస్ వెల్. సో, ఇక్కడ ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో, అక్కడ గూడా అవే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏవైతే బిల్డ్ చేసుంటారో, సో, వాళ్ళు గూడా అవే బిల్డ్ చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే యూజ్ కేస్ ఉందో, సో, అదే యూజ్ కేస్ అక్కడ గూడా ఉంటది. సో, వాట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ ఈస్ థాట్ ఇట్స్ జస్ట్ ఎ టెర్మినాలజీ. సో, ఇక్కడ మనం ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో ఈసీ2 అని అంటాం గదా! ఆహ్, అక్కడ వాళ్ళేమంటారనంటే, సో, జనరల్‌గా మనం క్రియేట్ చేసే సర్వర్స్‌ని మనం ఈసీ2లో ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో ఏమంటామంటే వి కాల్ దెమ్ యాస్ ఈసీ2. అండ్ అజూర్‌లోకెళ్తే వి కాల్ దెమ్ యాస్ వర్చువల్ మెషిన్స్. అండ్ అదే గూగుల్ క్లౌడ్‌లోకెళ్ళి మీరు ఒక సర్వర్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే యూ కాల్ ఇట్ యాస్ క్లౌడ్ రన్. సో, అన్నిటి యూజ్ కేస్, పర్పస్ అన్ని గూడా సేమ్ అన్నమాట. సో, చేంజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే దే కీప్ ఆన్ ద టెర్మినాలజీ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్. సో, అదొకటే డిఫరెన్స్ అన్నమాట. బట్ మీరేదైనా ఒక క్లౌడ్‌ని ఫస్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత, సో, మీకేదైతే నాలెడ్జ్ ఉంటదో, సో, ఆ నాలెడ్జ్‌ని మీరు దేని పైనకైనా ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయొచ్చు. సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ బియాండ్ థాట్. సో, ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ లైక్ ది కాన్సెప్ట్స్ ప్లేస్ ది కీ రోల్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. సో, మీరు కాన్సెప్ట్స్ ఎంత బాగొచ్చు మీకు, అండ్ దాన్ని మీరు ఆహ్, ఎంత బాగా అప్లై చేస్తున్నారు టూల్స్‌ని యూజ్ చేసి అని చెప్పి దాని పైన డిపెండ్ అవుతదనమాట. అండ్ యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ ప్రీవియస్‌లీ లైక్ సో, కమింగ్ టు ది ట్రైనింగ్ హైలైట్స్. సో, జనరల్‌గా టైమింగ్స్ ఏంటి అనంటే, సో, ఎవ్రీ డే విల్ బి మీటింగ్ ఎట్ 9 పీఎం అండ్ విల్ బి హావింగ్ ఎ సెషన్ ఫర్ టిల్ 10 పీఎం. సో, సమ్‌టైమ్స్ ఇట్ గోస్ ఆన్ 5, 10 మినిట్స్ ఎక్స్‌ట్రా గూడా అవుతది ఒక్కొక్కసారి. అండ్ సమ్‌టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి లైక్ 5, 10 మినిట్స్ బిలో యాస్ వెల్. అండ్ ఆ తర్వాత మనం గోయింగ్ అహెడ్ ఐ విల్ బి షేరింగ్ యూ ది డిఫరెంట్ థింగ్స్ లైక్ మనకి డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకేదైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు సో యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ టేక్ ఏ స్క్రీన్‌షాట్ అండ్ యూ కెన్ అప్‌లోడ్ దట్ ఆన్ ది డిస్కషన్స్ ఫోరమ్. సో, ఆ డిస్కషన్స్ ఫోరమ్ నుంచి మనతో పాటు ఎవరైతే ట్రైనింగ్‌లో ఉన్నారో సో, వాళ్ళకి తెలిసుంటే వాళ్ళైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ రిజాల్వ్డ్ సో, వీ కెన్ టేక్ లైక్ 15-30 మినిట్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ ది రెగ్యులర్ సెషన్ ఎవ్రీ డే అండ్ వీ కెన్ డిస్కస్ థాట్ అండ్ ఐ కెన్ అన్‌బ్లాక్ యూ యాస్ సూన్ యాస్ పాసిబుల్. అండ్ అలానే మీరు ఈ ట్రైనింగ్ మొత్తంలో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ పైన ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటారు. సో, మీకెక్కడైనా ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలన్నా, లేదంటే ఎవరైనా ఇండస్ట్రీలో ఒక 10, 15 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ కావాలన్నా గాని, సో, ఐ యామ్ రెడీ టు ప్రొవైడ్ యూ థాట్ ఆన్ మై బిహాఫ్. సో, ఐ వుడ్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ విత్ థాట్. సో, నా పర్స్పెక్టివ్‌లో కాకుండా, సో, మీరు ఏదైనా ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ దగ్గర నుంచి ఇన్‌పుట్ తీసుకోవాలన్నా గూడా, సో, ఐ యామ్ రెడీ టు గెట్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ విత్ వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్స్ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై కొలీగ్స్. సో, లైక్ మీకు జనరల్‌గా
యూట్యూబ్‌లో తెలుసనుకుంటా. 'డెవాప్స్ విత్ శివ' అని జెప్పి. సో, లైక్ ఆయనకి గైడ్ రఘు అని జెప్పి, శ్రీహర్ష అని. సో, హి ఈస్ హావింగ్ ఎన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆఫ్ లైక్ అరౌండ్ 15 ఇయర్స్. దట్ టూ కంప్లీట్‌లీ ఇన్ ది క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ టెక్నాలజీ. సో, I can get that guy as well to one of our sessions in the coming days. అండ్ మీకొక క్వెషన్ ఉండొచ్చు. సో, అదేంటి అనంటే నాకెలాంటి ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేదు. నేను దీంట్లోకి ఫిట్టా అని చెప్పి. సో, లైక్ యూ రిమూవ్ దట్ క్వెషన్. సో, ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఐ విల్ టేక్ యూ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఇట్‌సెల్ఫ్. సో, మీకిది రావాలి, ఇది రావద్దు అని రూల్ అయితే ఏం లేదు. సో, ఐ విల్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. బట్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్. దట్స్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్. అండ్ మనం రెగ్యులర్‌గా సెషన్స్ రికార్డింగ్ చేస్తా ఉంటామనమాట. చేసిన తర్వాత విల్ బి షేరింగ్ ది రికార్డింగ్స్ ఆఫ్ దీస్ సెషన్స్ విత్ ఎవ్రీవన్. So you'll be getting the recording sessions access to your మెయిల్ ఐడీస్. సో, యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. అండ్ ఆ తర్వాత జనరల్‌గా సో, వన్స్ ఇన్ ఎ వీక్ ఆర్ లైక్ ట్వైస్ ఇన్ ఎ వీక్. సో, వీల్ ఆల్సో షేరింగ్ యూ ది జాబ్ క్లాసిఫైడ్స్. సో, మేము మా సైడ్ నుంచి డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఇంజినీర్ రోల్స్‌కి ఏవైతే వేకెన్సీస్ ఉన్నాయా? లేదంటే ఏదైనా క్లాసిఫైడ్ రోల్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నా గానీ, సో, వీల్ బి షేరింగ్ దట్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. సో, యూ కెన్ అప్లై ఫర్ దెమ్ అండ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఇంటర్‌వ్యూస్ అండ్ యూ కెన్ క్రాక్ దెమ్. Yeah, so this is all what we can provide from our side. And yeah, so like, do you have any questions or like if you have any questions, then we can discuss. So like I have unmuted you all. So if you have any question, then you can unmute yourself and you can speak. We can have a discussion right now. I will also stop the recording as well.